5 chapitres. Le premier chapitre présente un panorama de la situation de la peine de mort, des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et des disparitions forcées en Afrique. Le chapitre 2 couvre les activités menées en ma qualité de président du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique, ainsi que de membres d'autres mécanismes spéciaux. Le chapitre 3 concerne les activités menées en ma qualité de commissaire rapporteur pays. Je rappelle que les pays qui sont sous notre surveillance sont le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Tchad et la République du Comore. Le chapitre 4 se rapporte aux activités menées en collaboration avec les partenaires du groupe de travail, alors que le dernier chapitre, le chapitre 5, est consacré aux conclusions et recommandations. Sur le chapitre 1er, s'agissant de la situation de la peine de mort, au cours de la période de sous-revue, la tendance abolitionniste s'est poursuivie sur le continent, avec la Zambie qui a aboli la peine de mort en décembre 2022, portant ainsi à 26 le nombre d'États africains ayant formellement aboli la peine de mort, tandis qu'au moins 19 États partis prévoient toujours la sanction capitale dans leur législation, mais observent dans la pratique un moratoire pour n'avoir procédé à aucune exécution autour des 10 dernières années. Par ailleurs, ces États africains ont déjà ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Je signale également que le 15 décembre 2022, 29 États africains contre 27 en 2020 ont voté en faveur de la 9e résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour un moratoire sur l'application de la peine de mort. Malgré les évolutions positives enregistrées, le groupe de travail est profondément préoccupé par le maintien et l'application de la peine de mort qui persiste dans certains pays. Ainsi, il a été informé de cas pour lesquels la peine de mort a été prononcée à l'issue de procès tenus durant la période sous-revue dans des pays comme l'Égypte, le Kenya, la République démocratique du Congo et le Soudan. En mars 2023, le Parlement ougandais a adopté un projet de loi prévoyant des sanctions allant jusqu'à la peine de mort pour le crime d'homosexualité aggravé. Nous reviendrons sur les mesures prises à cet égard. Toujours au titre des points de préoccupation, il convient de rappeler que la peine de mort obligatoire pour certaines infractions continue à figurer dans les législations de quelques États, malgré la position de principe dégagée à cet égard par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, dans son arrêt du 28 novembre 2019, rendu dans l'affaire Ali Rajabou contre la République de Tanzanie, a affirmé sans ambages que l'imposition obligatoire de la peine de mort ne respecte pas les garanties d'une procédure régulière et viole les normes d'équité des procès, en empêchant les cours de justice de fixer une sanction proportionnelle au crime commis. Nous signalons, à titre d'information, que des concertations sont engagées actuellement avec des acteurs pour mener des actions de sensibilisation à l'intention des États dans le but de les inciter à bannir l'application de la peine de mort comme sanction obligatoire, étant entendu que cette pratique porte manifestement atteinte aux principes directeurs du procès équitable tel qu'énoncé par les lignes directrices édictées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le groupe de travail note avec préoccupation les allégations d'exécution extrajudiciaire rapportées au Burkina Faso, au Bénin et au Tchad durant la période sous-revue, mettant en cause des membres de groupes d'autodéfense civile et des agents des forces de défense et de sécurité. Nous signalons à ce niveau que conformément au mandat qui lui a été donné par la Commission, le groupe de travail est en train de réaliser une étude globale qui servira de document de référence sur la situation des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique. Je lance d'ailleurs un appel pour soutenir ce projet important conduit en collaboration avec l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur les disparitions forcées, pour améliorer le cadre de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en Afrique, la Commission, par l'intermédiaire du groupe de travail,
a élaboré et adopté lors de sa 71e session ordinaire les lignes directrices sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce document constitue aujourd'hui le premier instrument de cette nature en Afrique. Ces lignes directrices ont pour objet de fournir aux États parties à la charte des orientations et un soutien pour la mise en œuvre effective de leurs engagements et contributions en faveur de l'éradication des disparitions forcées sur l'ensemble du continent africain. Elle vise à compléter les normes et obligations contenues dans les traités et autres instruments internationaux pertinents, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Nous avons engagé des démarches visant la vulgarisation de cet instrument juridique important en vue de son appropriation par les différents acteurs. Dans cette perspective, nous avons entrepris de renforcer la collaboration avec le groupe de travail des Nations Unies pour les disparitions forcées et involontaires. Une première séance de prise de contact et de concertation avec la rapporteure spéciale des Nations Unies sur cette question s'est tenue en marge de la 63e session ordinaire de la Commission. Cette réunion a permis de dégager les principaux axes et stratégies de collaboration entre les deux mécanismes. Le chapitre 2 de notre rapport porte sur les activités menées en ma qualité de commissaire, de président et de membre, de président de groupe de travail et de membre d'autres mécanismes spéciaux. Conformément aux exigences du mandat qui m'est confié, j'ai participé à la 74e session ordinaire de la Commission qui s'est tenue virtuellement du 21 février au 7 mars 2022. Au cours de cette session, la Commission a examiné et adopté des décisions sur des communications, des résolutions et des observations conclusives. Les détails sont d'ailleurs disponibles sur le communiqué publié à l'issue de cette session. Du 15 au 18 novembre 2022, j'ai participé au 8e congrès mondial contre la peine de mort qui s'est déroulé à Berlin, en Allemagne. Organisé par l'association Ensemble contre la peine de mort, en partenariat avec la Coalition mondiale contre la peine de mort, cet événement a donné l'occasion aux participants venus d'horizons divers, y compris des décideurs, des activistes, et d'anciens condamnés à mort et d'autres personnalités et individus concernés, de débattre sur les grandes thématiques concernant la question de la peine de mort à travers le monde. J'ai présidé à cette occasion un panel de haut niveau consacré au rôle des juges dans le mouvement abolitionniste. Le congrès a été une excellente opportunité pour relayer de façon plus large les évolutions de la situation de la peine de mort sur le continent africain. Le 28 février 2023, à l'invitation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, j'ai participé et prononcé un discours d'ouverture au panel biennal de haut niveau sur la question de la peine de mort, organisé à l'occasion de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le thème de cette année portait sur les violations des droits de l'homme liées à l'application de la peine de mort, en particulier en ce qui concerne la limitation de la peine de mort aux crimes les plus graves. Dans mes remarques d'ouverture, j'ai souligné la tendance abolitionniste en nette progression sur le continent, tout en faisant observer que malgré ces avancées significatives, la peine de mort est encore appliquée dans certains pays. J'ai fait remarquer que conformément à sa jurisprudence, la Commission africaine reste engagée auprès des États qui maintiennent la peine de mort, les exhortant constamment à limiter son application aux crimes les plus graves et à envisager l'instauration d'un moratoire sur les exécutions. J'ai mentionné les initiatives du groupe de travail en cours, notamment la révision de l'étude sur la peine de mort et le projet de protocole à la charte portant abolition de la peine de mort, avant de réaffirmer la nécessité d'intensifier les efforts et de travailler en partenariat avec tous les acteurs dans une démarche inclusive pour atteindre l'objectif primordial d'intensification de la protection du droit à la vie sur notre continent. Au titre de mes activités, en qualité de vice-président du comité pour la prévention de la torture en Afrique, du 12 au 14 décembre 2022, j'ai participé à l'atelier d'opérationnalisation des règles portant création et fonctionnement du mécanisme d'alerte et de rapport à la Commission africaine des droits de l'homme sur les situations de torture et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant, dites règles d'Abidjan. Cet atelier qui s'est tenu à Dakar visait à simuler des cas susceptibles de justifier la mise en œuvre et l'opérationnalisation de ces règles
L'atelier a réuni 40 participants, dont les membres du CPTA, les représentants des INDH, des ONG, des journalistes, des universitaires, ainsi que le personnel du secrétariat. Toujours à ce titre, du 11 au 12 janvier 2023, j'ai participé à la conférence régionale sur le protocole facultatif à la Convention contre la torture et les autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant qui s'est déroulée à Beyrouth, au Liban. Organisée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'intention des États de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la conférence visait à échanger sur les voies et moyens de promouvoir la ratification et la mise en œuvre du protocole. Il s'agissait pour cela d'identifier les défis, les bonnes pratiques et les synergies afin de favoriser le fonctionnement efficace des mécanismes nationaux de prévention de la torture. J'ai également pris part à la conférence de suivi qui s'est tenue sur le même thème à Dakar, au Sénégal, du 17 au 18 janvier 2023. En ma qualité de membre du groupe de travail sur les communications, j'ai participé à 2 réunions d'intercession organisées virtuellement le 23 février et le 1er mars 2023. Au titre des appels urgents et des lettres de préoccupation, le 28 décembre 2022, conjointement avec le rapporteur en charge de la situation des droits de l'homme dans le pays et le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information, nous avons adressé une lettre de félicitations à son Excellence M. Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie, suite à la mesure d'abolition de la peine de mort dans ce pays. Nous avons saisi cette occasion pour encourager le gouvernement zambien à préserver cette dynamique positive en ratifiant le 2e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et en soutenant les efforts pour l'adoption du projet de protocole additionnel à la charte visant l'abolition de la peine de mort en Afrique. Je voudrais à ce stade exprimer mes vifs remerciements au président de la République de Zambie pour avoir pris le soin de répondre promptement à notre demande à travers une lettre d'appréciation qu'il nous a adressée et dans laquelle il a promis d'apporter le soutien de son pays aux actions menées par le groupe de travail. Au titre des lettres de préoccupation, le 31 mars 2023, suite à l'adoption par le Parlement ougandais d'un projet de loi imposant, entre autres, la peine de mort à toute personne condamnée pour homosexualité aggravée, nous avons adressé à son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, une lettre conjointe avec le rapporteur en charge de la situation des droits de l'homme dans le pays pour exprimer notre vive préoccupation par rapport aux conséquences de l'adoption de cette nouvelle législation. Dans cette lettre, nous avons rappelé aux autorités ougandaises l'obligation pour tous les États partis à la charte d'assurer le respect du droit à la vie en tant que droit fondamental sans lequel tous les autres droits ne peuvent être réalisés. Nous avons également réitéré la position de la Commission, à savoir que, je cite, « Dans les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort, il est essentiel qu'il ne soit utilisé que pour les crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes impliquant un homicide volontaire. » Fin de citation. Nous avons ainsi appelé le gouvernement de la République d'Ouganda à ne pas adopter de loi imposant la peine de mort dans les cas ne répondant pas aux critères susmentionnés et avons exhorté le président, son Excellence le président Museveni, de ne pas promulguer le texte adopté par le Parlement. Le chapitre 3 de notre rapport, Monsieur le Président, est consacré à mes activités menées en qualité de rapporteur pays. Au titre du suivi de la situation des droits de l'homme au Tchad, suite aux événements violents survenus le 20 octobre 2022 à N'Djamena et dans d'autres provinces de la République du Tchad, ayant causé la mort de plus de 50 manifestations qui, selon les informations reçues, participaient à des rassemblements en protestation contre la mesure de prolongation de la période de transition, nous avons publié un communiqué de presse conjointement avec le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme ainsi que le rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et l'action policière. Dans ce communiqué, nous avons condamné le recours excessif à la force et demandé aux forces de sécurité tchadiennes de s'abstenir de tout recours à la force létale dans le cadre de la gestion des manifestations publiques, tout en appelant à la retenue et à l'esprit de dialogue. Nous avons demandé également aux autorités judiciaires une enquête rapide, crédible et indépendante sur les événements survenus. Nous avons enfin demandé aux autorités de tout mettre en œuvre pour assurer le respect des engagements du Tchad dans le domaine des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le droit à la vie et à l'intégrité physique,
la liberté de réunion et à la participation politique. Nous attendons à ce jour la réponse du gouvernement tchadien pour être édifié sur les causes et circonstances de ces événements tragiques et les mesures mises en œuvre pour identifier les responsables de ces atteintes intolérables au droit à la vie et les traduire devant les juridictions compétentes. Nous avons reçu des informations selon lesquelles une lettre-réponse aurait été envoyée au secrétariat après que ce rapport ait été bouclé. Nous prenons l'engagement que cette correspondance sera exploitée et qu'elle fera l'objet de développement dans nos rapports ultérieurs. Au titre de suivi de la situation des droits de l'homme au Bénin, la Commission a été saisie d'allégations faisant état de plus de 20 cas d'exécution extrajudiciaire survenus entre 2019 et 2022 dans les différentes localités du Bénin. Le 9 janvier 2023, agissant conjointement avec les autres mécanismes spéciaux concernés, nous avons adressé une lettre de préoccupation à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, suite aux allégations faisant état de plus de 20 cas d'exécution extrajudiciaire survenus durant la période que je viens d'indiquer. Nous avons rappelé aux autorités béninoises les obligations de l'État en vertu de l'article 4 de la Charte relative au droit à la vie, qui oblige les États à adopter toutes mesures de précaution raisonnables pour protéger le droit à la vie. Nous déplorons qu'à ce jour, aucune de ces interpellations n'a fait l'objet d'une réponse de la part des autorités concernées. Au titre du suivi de la situation des droits de l'homme au Burkina Faso, la situation au Burkina Faso est demeurée particulièrement préoccupante durant la période couverte par le rapport. La recrudescence de la violence qui sévit dans le pays, surtout dans la partie nord, depuis la fin de l'année 2022, sur fond d'attaques des groupes terroristes et de réponses de l'État consécutif à ces attaques, continue d'impacter de façon négative la situation sécuritaire des populations civiles. Ainsi, les informations disponibles font état d'au moins 51 personnes tuées durant le mois d'avril dans la région du Sahel, dont 44 tués le 7 avril 2022 dans une double attaque perpétrée par des groupes terroristes à Kouraka et Tondibi, deux villages de la province de Sénon, tandis que 7 autres auraient été tués les 4 et 5 avril à Dori, chef-lieu de la région. La Commission a également été informée de l'attaque armée perpétrée le 6 février 2023 dans l'est du Burkina, qui a emporté la vie d'au moins 16 personnes parmi des pèlerins nigérians se rendant au Sénégal. Nous avions à l'époque publié le 9 février 2023 un communiqué de presse condamnant cette attaque et appelant les autorités compétentes à diligenter une enquête afin de déterminer les circonstances de cet incident, d'en identifier les auteurs et de les traduire en justice. Le 19 avril 2023, en ma qualité de rapporteur sur la situation des droits de l'homme au Burkina Faso, j'ai adressé une lettre d'appel urgent à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, suite aux exécutions sommaires perpétrées par des personnes civiles, sur des personnes civiles à Nouna, province de Kossi, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, où au moins 28 personnes civiles auraient été tuées, dont des enfants. Cet incident s'ajoutait au massacre du 1er janvier 2019 à Yirgou, dans la région du centre-nord, où au moins 49 personnes auraient été tuées. Le 29 avril 2023, j'ai publié également un communiqué de presse pour exprimer l'indignation de la Commission face aux massacres récurrents de populations civiles. Le dernier en date étant celui perpétré sous forme, semble-t-il, d'expédition punitive le 20 avril 2023 par des hommes en uniforme militaire supposés appartenir aux forces de défense et de sécurité dans le village de Karma, faisant au moins 60 morts, dont des femmes et des enfants. J'ai tenu à exprimer la préoccupation de la Commission par rapport à la récurrence de ces incidents et à l'absence de réponse efficace de la part des autorités compétentes. J'ai rappelé aux autorités les obligations qui leur incombent en vertu de la charte telle qu'interprétée par la Commission dans son observation générale numéro 3. Par note du 28 avril 2023, le gouvernement de Burkina Faso a transmis au secrétariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples la réponse du président de la transition du Burkina Faso à l'alerte d'appel urgent concernant le massacre de Nouma. Concernant l'enquête sur l'incident de Nouma, le gouvernement a informé que suite au déplacement des populations à Bobo-Dioulasso, l'enquête a été confiée au service régional de police judiciaire des Hauts-de-Bassin qui couvre Bobo-Dioulasso. À ce jour, le SCPJ a entamé des auditions qui se poursuivent sous la direction du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Nouma.
Le gouvernement a également informé que concernant l'affaire de Yirgou, l'instruction est terminée et que le dossier a été renvoyé devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou pour y être jugé conformément à la loi. En ce qui concerne les mesures d'assistance aux familles des victimes, le gouvernement a fourni des informations sur le nombre de victimes et les efforts qui ont été déployés pour procéder à l'inhumation des personnes décédées et apporter des soins médicaux aux blessés ainsi qu'aux personnes déplacées. Il précise que les services sociaux de l'État ont procédé à une évaluation de leurs besoins sanitaires alimentaires et apporté un soutien et un accompagnement psychologique. Il est également signalé que l'élan de solidarité spontanée des populations a permis de récolter et de redistribuer des vivres au profit des victimes déplacées. Il a en outre été signalé que des mesures sont en cours pour la réinscription des enfants déplacés dans les écoles. S'agissant des mesures de protection des populations civiles, le gouvernement a indiqué que des mesures internes sont prises pour veiller au respect des droits humains par les forces armées nationales et les forces de sécurité intérieure. Ces mesures comprennent le déploiement de conseillers juridiques et des unités prévôtales dans les centres d'opération et aux côtés des forces engagées en vue de constater toutes les violations des droits humains, de rassembler des preuves éventuelles d'infraction et d'endresser procès-verbal. Le gouvernement indique en outre que les curricula de formation des forces de défense et de sécurité comprennent des modules sur le maintien de l'ordre, les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Il fait valoir que de 2018 à 2020, plus de 1400 membres des forces de défense et de sécurité ont été formés, tandis que 5000 volontaires de défense de la patrie ont suivi une séance de sensibilisation sur la prise en compte des droits humains. Un programme de formation des volontaires de la patrie sur la prise en compte des droits humains est d'ailleurs, selon le gouvernement, en cours d'opérationnalisation avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Par ma voix, la Commission prend acte de la réponse apportée par le capitaine Ibrahim Traoré, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. La Commission exprime sa compassion à l'égard des victimes et reste saisie de la situation. Je salue, à ma qualité de rapporteur pays, la volonté manifestée par les autorités burkinabées pour la poursuite diligente de la coopération et la collaboration avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. S'agissant du chapitre 4 de mon rapport, Monsieur le Président, il porte sur les activités menées avec les partenaires du groupe de travail. Le 1er mars 2023, j'ai présidé une réunion avec les partenaires de la Fédération internationale des actions des chrétiens pour l'abolition de la torture, FIACAT, et la Coalition mondiale contre la peine de mort. La réunion avait pour objet de faire le point sur le plaidoyer pour l'adoption du projet de protocole, sur la peine de mort et de définir les étapes suivantes concernant les activités de promotion envisagées à cet effet. Au cours de la période sous revue, j'ai également poursuivi les échanges avec l'Institut des droits de l'homme et des peuples, IDHP, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans l'objectif de préparer la réunion de consultation des experts sur la conduite de l'étude sur les exécutions extrajudiciaires qui leur a été confiée. Par ailleurs, j'ai présidé le 28 avril 2023 une réunion de partage portant sur les orientations à suivre dans le cadre de la révision de l'étude sur la peine de mort. La réunion organisée en mode virtuel, en partenariat avec le Centre des droits de l'homme de Pretoria, avait pour objet d'identifier les nouvelles thématiques à intégrer dans ce document de référence et d'arrêter la méthodologie ainsi que le chronogramme à suivre pour finaliser le processus de révision dans le délai d'1 an imparti au groupe de travail pour présenter ses conclusions. J'exhorte les différents acteurs étatiques et non étatiques engagés sur la question de la peine de mort en Afrique à prêter attention à l'appel à contribution qui sera lancé à temps opportun en vue de recueillir les observations destinées à enrichir le document attendu. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais faire des recommandations, mais dire avant cela que des progrès sont observés au niveau de la tendance abolitionniste avec l'augmentation du nombre de pays ayant actuellement aboli la peine de mort. Toutefois, la peine de mort reste en vigueur et continue à être appliquée dans certains pays. Des inquiétudes sont également soulevées avec des récentes évolutions législatives dans certains pays visant à définir de nouveaux crimes passibles de la peine de mort. La Commission, à travers le groupe de travail que j'ai l'honneur de présider, poursuit son engagement auprès des États membres et des partenaires, notamment de la société civile et du monde universitaire. En collaboration avec ses partenaires et conformément à son mandat,
Elle continuera à promouvoir l'adoption du projet de protocole à la charte relatif à l'abolition de la peine de mort, à contribuer à la formation d'une base de connaissances à travers les études et à engager le plaidoyer et le dialogue politique sur la question de la peine de mort et les phénomènes connexes, notamment les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique. Dans cette optique, le groupe de travail formule les recommandations suivantes. Aux États, dans les États où la peine de mort existe encore, envisagez d'observer un moratoire sur l'application de cette peine, conformément à la résolution de la commission numéro 42-99. Suspendre l'exécution des prisonniers condamnés à mort et commuer leur peine en peine d'emprisonnement à temps. Entreprendre des mesures visant à enclencher le processus d'abolition. Soutenir et participer aux efforts visant à l'adoption du projet de protocole à la Charte africaine portant abolition de la peine de mort. Prendre des mesures visant à assurer la vulgarisation et la mise en œuvre effective des lignes directrices sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en Afrique et des autres instruments applicables visant à garantir la pleine protection du droit à la vie. À l'Union africaine, nous demandons de promouvoir les consultations avec les États parties, les organisations et les mécanismes régionaux pour l'abolition de la peine de mort. Par ces mécanismes administratifs et judiciaires, renforcer la responsabilisation des États concernant les actes d'exécution extrajudiciaire sommaires ou arbitraires et des disparitions forcées. Soutenir la mobilisation de l'opinion et des ressources pour la mise en œuvre du mandat du groupe de travail sur l'abolition de la peine de mort. Aux institutions nationales des droits de l'homme et aux organisations de la société civile, nous demandons d'intensifier le plaidoyer mené au niveau national pour l'abolition de la peine de mort, ainsi que la prévention et la réponse contre les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique, tout en soutenant les efforts de plaidoyer similaires au niveau sous-régional et continental. Nous leur demandons également d'intensifier la participation des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations des sociétés civiles aux consultations nationales et régionales sur l'abolition de la peine de mort. Enfin, aux autres partenaires de développement, nous demandons de fournir un appui au groupe de travail pour lui permettre de s'acquitter de son mandat de manière efficace. Nous demandons également de soutenir les études et les autres efforts visant à apporter une base de connaissances au dialogue politique sur la question de la peine de mort. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour votre aimable attention. J'ai l'honneur de vous rendre la parole, Monsieur le Président. Honorable commissaire Idriss Assou, pour ce rapport que vous avez très bien présenté et qui nous a renseigné sur cette tendance abolitionniste en nette progression et montée en puissance sur notre continent. Et dans ce contexte, nous avons l'honneur de joindre notre voix à la vôtre pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République de Zambie, le président Hakainde Hichilema, qui est le dernier pays, je pense, suivant votre rapport, à avoir aboli la peine de mort sur le continent, tout en vous encourageant, bien évidemment, à continuer à sensibiliser les États qui gardent encore cette peine dans leur législation respective, à devoir la bannir et à la commuer, si possible, en servitude pénale à perpétuité. Ceci dit, on va passer à la partie interactive entre vous, votre mécanisme et le public. Il y a quelques États qui se sont manifestés avec une nouvelle liste qui est mise à jour d'ailleurs ce matin. Donc la question est d'un grand intérêt. Je commencerai par appeler l'Eswatini Gugu Sibande, qui est le sous-secrétaire au ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles. Normalement, il doit être en ligne. Antoine? Gugu Sibande. Pour l'Eswatini, il a la parole. Vous êtes en ligne? Good morning, Chairperson. Good morning, Chairperson. Am I audible enough? Yes. Good morning, Chairperson. Yes, you can proceed, please. Good morning, Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Commissioners,
state party representatives, representatives of national human rights institutions, civil society organization representatives, ladies and gentlemen. Chairperson, as it is the first time I'm taking the floor, may I convey warm greetings from His Majesty, the King and the people of Eswatini, to the chairperson, honorable commissioners, and distinguished delegates. It gives me great honor to deliver this statement on behalf of the delegation from the Kingdom of Eswatini in this 75th ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights. The Kingdom is once again honored to participate and reaffirms its commitment to the promotion and protection of human rights and in support of the Commission and its commendable work. Chairperson, the Kingdom, while still striving to recover from the impact of COVID-19, is also grappling with a number of challenges, including the aftermath of the unprecedented civil unrest experienced in June-July 2021. This sad incident led to the unfortunate loss of lives, injuries, and damage to property and infrastructure. Public facilities such as schools, health facilities, and police stations, amongst others, have been destroyed through arson attacks, as well as private properties. These events have certainly dismantled part of the social cohesion and peace that the Kingdom is known for. With regards to damage occasions to private and public property, His Majesty King Mswati III established a reconstruction fund to help rehabilitate the damaged infrastructure. And as a result of this fund, some businesses have resumed operations. Chairperson, a number of issues have been raised regarding the prevailing situation in the Kingdom since the session began. These are issues which are also of great concern to the government of Eswatini. The country has witnessed an outbreak of violence, arson attacks, and a spate of killings. The country has lost a number of its security officers, a chief, and other key members of society. On 23rd January 2023, Eswatini lost a prominent human rights lawyer, Mr. Thulani Masego, who was gunned down in his home in front of his family. His demise was not only a loss to his family, but to the nation at large. The social media has been saturated with narratives on the motive for his murder. Some have misinterpreted His Majesty's speech delivered when dispersing regiments after Inkwala ceremony. His Majesty called for the violence to end and encouraged eMaswati to resolve differences in a calm manner, as those who will continue with such crimes should know that they will be dealt with accordingly. Note, meaning as criminals under the provisions of criminal law. May I assure the Commission that investigations into all these killings and criminal acts have been instituted, and government will leave no stone unturned in finding the perpetrators and associated criminals to bring them to justice. Some arrests have already been made in connection with some of the murder cases and acts of violence. Investigations are still ongoing. It is important to restore the peace and assure citizens of Eswatini that their safety and well-being remains of utmost priority, and that all efforts will be invested to prevent further violence. The government hopes to maintain the current calm that is necessary for the Kingdom as it is approaching its important national event of conducting national elections. Chairperson,
The government of Eswatini appreciates the essence of engaging in an inclusive national dialogue aimed at finding a peaceful solution to the challenges faced. However, the environment has not been conducive, which has resulted in the delay in hosting the dialogue. Government has embarked on community dialogue through the Ministry of Tinkundla, where eMaSwati are being engaged at community level. Chairperson, on the allegations on the excessive use of force against the citizens during the civil unrest, we wish to clarify that the unrest was not a product of planned peaceful protest in terms of the Public Order Act, which allows parties to exercise their constitutional rights to freedom of assembly, freedom of speech in a lawful and orderly manner. The protests were accompanied by extensive campaigns of violence, looting, and burning of infrastructure. Efforts are being made to find a sustainable solution to maintain peace and stability, which is the hallmark of Eswatini. The government further engaged with development partners to assist in capacity strengthening for law enforcement officers on policing and crowd management. The government of Eswatini is amenable to any support which may be offered to improve and enhance a human rights-based approach for the security personnel. This, it is envisaged, will diminish the acrimonious relationship currently evident between the citizens and the security agencies. Currently, SADC is hosting a national counterterrorism workshop on radicalization and de-radicalization attended by government officials and other relevant stakeholders. Chairperson, may I register our shock to the allegations raised by the Swaziland Association for Human Rights concerning deaths that occurred at the delivery of a petition to the UN 3 weeks ago. The government has no record of such deaths, and we wish to state that there was no report of the incident in all local fora. We encourage the association to furnish the relevant authorities with details of this incident for it to be investigated, just like all the similar cases. The allegations on assault and petitioner doused with petrol by the police is also unfounded. Chairperson, the government appreciates the guidance and support from international and regional bodies during these difficult times. The government remains open to engagement with all stakeholders to finding solutions to the challenges that confront us. However, this has to be done in a peaceful manner. In conclusion, may I reiterate the government of Eswatini's commitment to respect, promote, and protect human rights, and to further ensure a conducive environment for the enjoyment of the fundamental rights and freedoms by the people of Eswatini. We look forward to a peaceful year and peaceful elections as Eswatini takes it to the polls to elect their new government as per the confines of the Constitution. I thank you for your kind attention. Oui, la Commission remercie Madame Boubou Sebangé, la sous-secrétaire, ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles. Mais je voudrais replacer cette intervention dans son contexte. Il y a eu un glissement de liste dans ma propre farde de chemise. J'ai donné la parole à l'Eswatini au titre du droit de réponse qui ne cadre pas avec le rapport qui venait d'être présenté. Mais toutefois, ce n'est pas du temps perdu. Nous avions ici pris 1 minute de silence pour l'assassinat de ce défenseur des droits de l'homme et nous avions déploré le fait qu'il y avait un certain nombre de devoirs qui devaient être accomplis par le gouvernement. Nous avons
aujourd'hui une réponse qui provient du gouvernement. C'est que les investigations sont en cours. Quelques personnes sont déjà aux arrêts. Donc, la justice est en train de suivre son cours normal. C'est ça la réponse que nous avons aujourd'hui du gouvernement. Il est bien de le noter de manière officielle. Je demanderai au commissaire, je remercie la secrétaire, la sous-secrétaire, undersecretary. Vous me pardonnerez si je ne reprends pas très bien votre titre. Nous vous remercions pour ces éléments de réponse. Je demanderai au commissaire Idrissa, lorsqu'il prendra la parole, de ne pas répondre à cela parce que c'était un droit de réponse, pas sur ce rapport, mais sur le point 3 à l'ordre du jour, sur les autres déclarations qui ont été faites dans cette même auguste assemblée. Je retourne donc au point 5 sur le rapport du président du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires sommaires et arbitraires et les disparitions forcées sur notre continent africain. 2 États se sont enregistrés donc. On rentre sur les rails. Il s'agit du Burkina Faso et je pense que c'est Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Sylvain Yaméhogo, qui est présent ici, je voudrais interagir par rapport à cette question. Monsieur l'ambassadeur, pour interagir par rapport au rapport de la peine de mort. Merci. Merci bien, Monsieur le Président, honorable commissaire. Permettez-moi de féliciter tout d'abord le président du groupe de travail et l'ensemble de son équipe donc pour la qualité donc, du rapport qui nous a été présenté. Je voudrais déjà donc les rassurer que mon pays a pris bonne note des préoccupations ainsi que des recommandations issues du rapport et les remercie pour l'intérêt accordé à la situation des droits humains donc, dans mon pays confronté donc, à l'insécurité et au terrorisme. Excellence, Monsieur le Président, comme il a été mentionné donc, dans le rapport donc, du président du groupe de travail, le Burkina Faso a donné des éclaircissements aux allégations de violation des droits humains commises au Burkina Faso par la voix du président de la transition. Le Burkina Faso tient de ce fait donc à rassurer la Commission que toutes les allégations font systématiquement l'objet d'enquêtes judiciaires donc pour situer les responsabilités et traduire en justice les éventuels coupables et les sanctionner proportionnellement à la gravité donc, de leurs actes. Comme il a été dit, certains dossiers ont été déjà jugés et d'autres sont en cours d'instruction. Par ailleurs, en vue de renforcer la protection des droits humains, ainsi que la communication et la réponse institutionnelle aux allégations de violation des droits humains, mon pays a entrepris la mise en place d'un groupe de travail interministériel permanent qui se veut un cadre de veille et d'alerte donc sur les questions de protection des droits humains. Alors, le Burkina Faso voudrait donc indiquer qu'à ce jour, 14 procès-verbaux pour ce qui concerne donc le cas de violation, d'exécution sommaire donc à Nouna. Donc, 14 procès-verbaux d'audition de victimes et de témoins ont été transmis au procureur du Faso. L'exploitation de ces procès-verbaux devrait permettre de donner une orientation aux investigations en vue d'identifier et d'engager diligemment les poursuites appropriées contre les présumés auteurs. Donc, pour ce qui concerne la mort des pèlerins nigérians, l'enquête ouverte en collaboration avec la représentation diplomatique du Nigeria a permis donc de procéder donc aux auditions donc des victimes. Alors, Monsieur le Président, les actes injustement imposés, terroristes injustement imposés au Burkina Faso remettent fondamentalement en cause la valeur morale de la personne humaine, ainsi que tous les autres fondements des droits humains et éprouvent les mécanismes classiques de leur protection. Mon pays reste conscient de la responsabilité qui est la sienne dans la protection des droits humains des populations et ne ménagera aucun effort pour honorer cette promesse républicaine malgré le contexte sécuritaire difficile, car il est convaincu que c'est dans des contextes complexes que celui qu'il traverse en ce moment que les droits humains devraient trouver donc leur pleine expression. À ce titre, mon pays voudrait inviter la Commission à intégrer dans ses actes prioritaires de réflexion
le renforcement des mécanismes de protection des droits humains au profit de toutes les personnes sans aucune exception, en tenant compte des manifestations contemporaines des actes terroristes. Pour terminer, mon pays réaffirme à la Commission sa disponibilité à poursuivre le dialogue donc, avec le président du groupe de travail sur l'ensemble des préoccupations soulevées dans son rapport. À ce titre, je voudrais donc porter à la connaissance de la Commission que les 5e, 6e, 7e rapports périodiques cumulés dus au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le 2e rapport périodique dû au titre du protocole de Maputo, le rapport initial dû au titre de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, et tous ces rapports ont été déjà adoptés donc, par le Conseil donc, des ministres du 13 avril 2023 et sont en cours de transmission donc, à la Commission. C'est là, Monsieur le Président, au moment où nous tendons justement donc, vers la fin de nos travaux, je profite justement de l'occasion donc, pour vous féliciter toute la Commission, féliciter l'ensemble des commissaires et tous ceux-là qui ont œuvré donc à ce que cette 75e session se tienne dans de très bonnes conditions. Tous nos remerciements et nous espérons donc de délibérations fructueuses donc, à l'issue donc de cette session publique qui est bien sûr programmée pour le 23 mai. Merci bien, Monsieur le Président. Nous remercions Monsieur l'ambassadeur Sylvain pour cette réaction par rapport à ce rapport. J'appelle la délégation d'Algérie à Marc Chemac. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Délégation algérienne, on remercie l'honorable commissaire Idriss Assou, président du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires sommaires et arbitraires et les disparitions forcées en Afrique de son rapport intersession. Je tiens à faire part de quelques commentaires ci-après sur cette question d'un grand intérêt, comme vous l'avez si bien souligné, Monsieur le Président. En ce qui concerne la peine de mort, l'Algérie observe un moratoire de facto sur l'exécution de cette peine depuis septembre 1993. Le pays a en effet introduit des réformes au code pénal pour restreindre la peine capitale aux seuls crimes les plus graves. À la faveur de ces réformes, des peines privatives de liberté viennent se substituer à la peine de mort pour les infractions de vol avec port d'armes, de trafic illicite de stupéfiants, de détournement de deniers publics, de contrefaçon de monnaie et de contrebande. Tel est prononcé, cette peine est très souvent cumulée, comme le souligne à juste titre ce rapport. C'est dans cet esprit que l'Algérie est devenue co-auteur depuis novembre 2007 de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur le moratoire relatif à la peine de mort. L'Algérie a été le premier État de sa sphère civilisationnelle à s'inscrire de manière définitive dans la dynamique d'un tel moratoire. La délégation tient également à réaffirmer l'attachement de l'Algérie au principe inhérent à la prévention des exécutions extrajudiciaires arbitraires et sommaires. Elle partage l'avis de Monsieur le Commissaire au sujet de la responsabilité des États et leur devoir de mener des enquêtes pour la cause et les circonstances de tout décès potentiellement illégal en tant que partie intégrante du droit à la vie. Mon pays accorde une grande importance au développement de méthodes d'enquête efficaces sur de telles exécutions, s'agissant notamment du rôle central de la médecine légale dans le développement de la justice pénale. Au titre de sa coopération avec le système des Nations Unies, l'Algérie organise régulièrement des programmes de formation dans ce domaine au profit des médecins et des responsables des forces de l'ordre et de la justice. La délégation saisit cette occasion pour faire part de nouveau de sa profonde préoccupation face au recours du Maroc à l'utilisation illégale de drones et de systèmes d'armes sophistiqués pour commettre des exécutions sommaires de plusieurs dizaines de civils algériens, mauritaniens et sahraouis en dehors de ces frontières internationalement reconnues, et ce depuis la rupture du cessez-le-feu au Sahara occidental le 13 novembre 2020. La délégation invite la Commission à se saisir en urgence de cette question, conformément à son mandat, afin de contribuer à la protection du droit à la vie des citoyens de ces États membres. Je m'en tiendrai à ces quelques commentaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Omar Chemac, pour ces déclarations au nom de l'Algérie. Je me rends compte que l'Ouganda a soulevé également le drapeau. Je ne sais pas si c'est un right to reply ou bien ils s'inscrivent pour ce rapport. Allez-y.
Honorable Chairperson, thank you for the audience. We are registering to respond to the report by the Chairperson of the Working Group on the Death Penalty. Thank you. Yes, you can proceed. You can proceed. Should I proceed? Okay, thank you, sir. We wish to thank the Chairperson of the Working Group on the Death Penalty for his presentation and for his report this morning. And we would like to respond to the concerns raised on the Anti-Homosexuality Bill 2023 in Uganda. We wish to inform this August House that the government of Uganda remains steadfast in its commitment to uphold and promote the human rights of individuals for as long as the enjoyment of one's rights does not infringe upon the rights of others and is not in contravention of the Constitution nor existing laws. Recently, a deliberate and widespread campaign to promote homosexuality among the youth, particularly children in schools, was unearthed. The targeting of children, particularly in schools, caught the attention of the entire country. As a result, the issue of homosexuality and its impact on community values, especially on children in schools, has become a subject of public discourse, calling for the protection of children and the vulnerable in society from exploitation. Consequently, the Anti-Homosexuality Bill 2023 was presented before the Parliament as a private member's bill intended to curb the rise in the promotion and engagement in same-sex relations in Uganda, especially among children. The bill enjoyed the overwhelming support of parliamentarians and was unanimously adopted during the vote by the Parliament of the Republic of Uganda on Tuesday, the 21st of 2023. The bill is before His Excellency the President, and he has considered it, reviewed it, and sent it back to Parliament for reconsideration. However, Uganda does not accept activism or the promotion and public display of what people do in private, heterosexual or homosexual alike. That is inconsistent with Ugandan culture, morals, customs, and laws. These are matters that have long been considered private. In Uganda, all persons are equal before the law without discrimination. The government does not accept or tolerate discrimination or harassment, including of lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex persons. No one has been discriminated against based on their sexual orientation, despite existence of a law that predates our independence. The parameters of discrimination are defined under Section 1 of the Equal Opportunities Commission Act, the act under which lesbian, gay, bisexual, gender, and intersex persons are protected from discrimination. And there are various institutional safeguards to protect the rights and freedoms of all Ugandans under the constitutions, and they are at liberty to seek redress in the event of grievances. For example, the Anti-Homosexuality Act of 2014 had been reviewed by the country's courts and found unconstitutional. In the event that this bill is assented into law, the same option is available. Therefore, the government implores all our partners to respect our internal processes and allow the democratic structures of the country to work, and invites us to share the concerns of the people of Uganda, particularly for the young people to whom there is a duty and responsibility to provide protection and care and a safe environment to grow in. And Chair, with regards to the death penalty, for which was mentioned by the chairperson in his report, for the offense of aggravated the offense of aggravated rape or defilement under the Homosexuality Act. In Uganda currently, it has been 4 decades and we have a moratorium on the death penalty. Thank you, sir. Merci beaucoup, Madame, pour ces éléments de réponse que vous apportez à ce rapport très important pour que la Commission puisse prendre note. Il n'y a plus de délégués des États. Je vais passer la parole maintenant aux ONG. Match for Peace Development and Human Rights. Etienne? Match for Peace. You are online? Match for Peace, vous avez la parole. Soyez bref.
s'il vous plaît. Thanks for giving me the word. The African continent is going through turbulent political conditions, along with the conflict and civil wars that all led to the increase in the cases of extrajudicial, summary, and arbitrary killing, such as in Eastern DRC, that has been plagued by armed groups and militias for decades. Renewed conflicts in Eastern DRC, with the return of March 23 movement in Eastern DRC, have led the region to fall into an endless cycle of insecurity and instability, with more than 120 armed groups fighting. These groups resumed fighting in late 2021, accusing the government in Kinshasa of failing to fulfill the obligations under the peace agreement. On 5 August 2022, the fighters of the Zaire militias entered the village of Damas in Ituri province and killed around 22 people there. Also, in November 2022, the March 23 movement launched attacks that led to the killing of about 131 civilians in Kinshasa, and also kidnapping around 60 others and the rape of 22 women. That's why Ma'at for Peace, Development and Human Rights urges the working groups of death penalty, extrajudicial and summary and arbitrary killing, and the enforced disappearing of the African to enhance protection mechanism of a civilian population, especially during military operations and in countries suffering from armed groups. Also, Ma'at urges the DRC government to immediately do everything possible to stop the fighting of armed groups and to address the root causes of intercommunal violence, and also to follow the roadmap of peace agreement. Thank you. Vous avez utilisé une vitesse qui n'a pas permis de vous traduire. Est-ce que vous pouvez relire votre speech en diminuant la cadence pour permettre à l'auditoire de poursuivre? En lisant un peu plus lentement. Merci. Vous avez la parole encore. Thank you for giving me the word again. The African continent is going through turbulent political conditions, along with conflicts and civil war, which all led to the increase in the cases of extrajudicial, summary, and arbitrary killing, such as the Eastern DRC region has been plagued by armed groups and militias for decades. Renewed conflicts in Eastern DRC, with the return of March 23 movement in Eastern DRC, has led the region to fall into endless cycles of insecurity and instability, with more than 120 armed groups fighting. These groups resumed fighting in late 2021, accusing the government in Kinshasa of failing to fulfill the obligations under the peace agreement. On 5 August 2022, the fighters of the Zaire militias entered the village of Damas in Ituri province and killed around 22 people there. Also, in November 2022, the March 23 movement launched attacks which led to the killing of about 131 civilians in Kinshasa village, also kidnapping 60 others and raping around 22 women and 5 girls. That's why Ma'at urges the working group of death penalty, extrajudicial, summary, and arbitrary killing and enforced disappearance of the African Commission to enhance protection mechanisms for the civilians population, especially during military operations and in countries suffering from armed groups. Also, Ma'at urges DRC government to immediately do everything possible to stop the fighting of armed groups and addressing the root cases of intercommunal violence, and also to follow the roadmap of peace agreement. Thank you. Merci. Bien que moi, à mon niveau, je n'ai pas vu la différence de vitesse entre la première et la seconde lecture. J'espère que cette fois-ci, vous avez été bien traduit. J'appelle la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la peine de mort, la FIACAT. Ça sera Xavier Pruniard. Est-ce qu'elle est connectée, Étoile? Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la peine de mort, FIACAT, n'est pas connectée. Je pense que avec ceci, nous avons fini avec la liste des
des États et des institutions, des ONG qui étaient prévues pour ce rapport. Je passe la parole au collègue Idrissa pour ses observations finales. Le collègue est en ligne? Oui, Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole pour les observations conclusives finales. Je vous remercie. Je voudrais également exprimer mes remerciements à l'endroit de tous ceux qui sont intervenus et qui ont bien voulu interagir avec nous suite à la lecture de notre rapport d'intercession. Alors, pour le Burkina Faso, donc j'ai bien écouté les développements faits par M. l'ambassadeur qui a confirmé en substance toutes les réponses qui sont contenues dans la correspondance qui nous a été effectivement envoyée par les plus hautes autorités de son pays pour indiquer les mesures qui ont été prises pour ouvrir des enquêtes suite aux événements violents qui ont causé la mort de plusieurs personnes. Donc, nous prenons acte de l'ouverture de ces enquêtes et comme nous l'avons indiqué dans notre rapport, la commission reste saisie de la question et suivra avec attention les développements qui seront réservés à cette affaire-là. Alors, au-delà de la confirmation de toutes les réponses apportées dans cette lettre, l'ambassadeur a également donné des informations intéressantes sur la mise en place d'un groupe de travail interministériel permanent qui est chargé de veiller et d'alerter sur les situations d'exécution extrajudiciaire et d'atteinte, en général, d'atteinte au droit à la vie. Donc, nous saluons cette initiative et félicitons le gouvernement pour cette mesure. Il a également informé la commission de ce que les rapports cumulés qui doivent être présentés conformément à l'article 62 de la charte ont été adoptés en Conseil des ministres et seront transmis dans les jours à venir à la commission. Donc, nous nous réjouissons également de ce que le Burkina Faso a pris les mesures idoines pour se mettre à jour par rapport à la production de ces rapports. Donc, nous remercions l'ambassadeur du Burkina Faso pour son intervention, mais également pour sa disponibilité, la disponibilité exprimée par son pays de continuer à collaborer avec notre groupe de travail et avec la commission. Alors, j'ai également écouté avec attention le représentant de la République d'Algérie dans son intervention pertinente qui a rappelé un petit peu le moratoire déjà très solide que nous saluons, qui est observé aujourd'hui par son pays, mais également il a donné un tout petit peu donné l'exemple de l'expérience de son pays quant aux modalités d'enquête sur les cas d'exécution extrajudiciaire. Donc, c'est une expérience qui nous intéresse particulièrement et sur laquelle je voudrais personnellement avoir l'opportunité d'échanger avec lui afin d'avoir beaucoup plus d'informations qui pourraient être intégrées dans la réflexion globale que nous menons autour de cette question de l'exécution extrajudiciaire. Je l'exhorte également à nous saisir officiellement des cas d'exécution judiciaire contre des civils algériens qu'il a mentionné dans son propos. Donc, nous attendons une saisine officielle pour voir les mesures qui peuvent être prises à cet égard. S'agissant de l'honorable représentante de la République d'Ouganda, nous avons bien pris note de ces observations, mais rappelons simplement que la Commission, dans ses principes, respecte les procédures internes des États. Mais il est quand même de notre responsabilité aussi de temps à autre de rappeler aux États en fait leur responsabilité vis-à-vis des engagements qu'ils prennent en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme. C'est dans ce cadre simplement qu'on a rappelé les principes en matière de peine de mort. Vous savez, la Commission n'a jamais dit que la peine de mort en soi était illégale. Elle admet que certains États puissent faire le choix d'être États rétentionnistes. Mais elle dit simplement que dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort, il est essentiel, et c'est ça la doctrine de la Commission, il est essentiel qu'elle ne soit pas utilisée que pour les crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes incriminant une homicide involontaire. Donc la Commission n'a fait que rappeler sa doctrine sur l'application de la peine de mort pour les infractions qui sont jugées qui sont appréciées comme étant les plus graves. Et de notre point de vue, l'infraction pour laquelle
ce projet de loi a prévu la peine de mort ne nous semble pas être dans la catégorie des infractions les plus graves, en tout cas dans la doctrine de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc, c'est dans ce contexte simplement que nous avons fait notre interpellation. Mais nous respectons toutes les procédures internes des États et prenons acte de ce que, suite à la lettre d'appel urgent que nous avons envoyée, que le projet de loi ait été renvoyé pour réexamen au Parlement. Donc, nous suivons avec attention cette situation en attendant de voir ce qui sera décidé en dernier ressort. Donc, nous avons aussi, concernant Matt Fopis, nous avons bien noté leurs observations et les remercions pour l'appel qu'il nous a adressé de renforcer la protection, en fait, la réflexion sur les modalités de protection des civils, notamment dans des zones de conflit, les modalités de leur protection contre les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Donc, voilà de façon ramassée, Monsieur le Président, les quelques observations que je voulais faire suite au débat qui a suivi la présentation de notre rapport. Donc, je remercie tout le monde et je vous rends la parole. Merci beaucoup, commissaire Idrissa, pour l'observation finale. Il est 10h30. Je pense que nous pouvons prendre la pause suivant notre programme. Et quand nous reviendrons, nous allons continuer. La pause est de 30 minutes. Et lorsque nous allons revenir, nous continuerons avec la réponse de la Zambie qui reviendra aujourd'hui. Et ensuite, quand la Zambie terminera, nous allons terminer avec la situation des droits de l'homme sur le continent. Tous ceux qui n'ont pas pu encore s'exprimer à ce sujet, ils s'exprimeront en ce moment-là, à ceux compris les droits de réponse qui restent de quelques États sur cette question. Donc, ça sera après la réponse de la Zambie. Prenons la pause de 30 minutes. Merci. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as usual, tea and coffee is available in the usual places.
Good morning, delegation of Zambia. Can you hear us? Good morning, delegation of Zambia. Can you hear us? Morning, delegation of Zambia. Can you hear us? Okay, great. Okay, great. So just try to respond to us. We will give you the floor and try to respond to us, just to check that everything is fine. Okay. So I said just to confirm that everything is working, everything is okay for your intervention at 11. Okay, great. Thank you, madam. Thank you very much. Okay. Good morning, madam.
Good morning, Zambia delegation. Can you hear us? So far, we are working on that actually just to set up guidelines on reporting and the Kampala Convention. Good morning. Can you confirm if you can hear us loud and clear? Take 2 days, no, just to put the part C on Kampala to really, I know that I use word to my problem. Good morning. Zambia can hear you loud and clear. Can you hear us? Yes, we can hear you loud and clear. Okay. So we are all set. I think we're all set. I think that's fine. You let us know at 13 hours to come online. Yes, I think it's in the next 15 or 20 minutes, about 11 o'clock our time. Yes. Okay, that's fine. Thank you. Thanks.
Banju, we are ready when you are. Thank you.
nous demandons à tous les délégués et les participants de prendre place pour qu'on puisse finaliser l'agenda. Nous demandons à tous les délégués de prendre place pour que nous puissions terminer avec notre agenda d'aujourd'hui. Merci. Etienne, do we have the delegation of Zambia tonight? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers participants, nous allons reprendre nos travaux qui ont été suspendus pour le coffee break afin de terminer le point qui était inscrit à l'agenda de ce jour, qui est le dernier jour de notre session publique. C'est avec plaisir que nous ouvrons le point 7 sur l'examen des rapports des États et nous invitons Son Excellence, Monsieur le ministre Boualia, qui nous a présenté hier un excellent rapport, à bien vouloir, conformément à notre règlement intérieur, prendre la parole pour 1 heure maximum et présenter les éléments de réponse suite aux questions qui lui ont été posées tant par la rapporteure pays, la rapporteure spéciale sur le droit des femmes, la rapporteure spéciale sur les réfugiés et tous les autres mécanismes spéciaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, je vous accorde la parole. Thank you very much, Chairperson, and good morning to you all in Banjul. It's afternoon in Lusaka. Just for the record, Mulambo Haimbe, Minister of Justice, Republic of Zambia, State Council, accompanied by delegation here, including Permanent Secretary, Ministry of Justice, Mrs. Boualia. Chairperson, distinguished members of the African Commission, Your Excellencies, ladies and gentlemen, as indicated by the chair, we will now be giving our responses, hopefully below the 1 hour mark that we've been given, to the questions that were asked by the honorable members and their excellencies yesterday. These responses have been provided in writing, and therefore I'll quickly run through what we have prepared for you. Chairperson, Your Excellencies, honorable commissioners, it is with great pleasure to once again appear
before the Commission to present responses to some of the questions asked by the distinguished commissioners and special mandate holders during the States Parties review. As stated yesterday, we shall submit a comprehensive document in addition to this particular statement, which will contain all the responses to the questions posed. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, with regard to the question posed by the Special Rapporteur for Refugees, Asylum Seekers, Internally Displaced Persons, Migrants, and Statelessness in Africa, wherein the delegation was invited to provide information on the initiative, open quotes, comprehensive refugee response framework, close quotes, aiming at promoting self-reliance and sustainable livelihoods among the refugees in the country. That is in relation to paragraph 364. I wish to report that the State Party began implementing the framework in 2017 in order to address both the humanitarian and development needs of refugees, with more emphasis on the socio-economic needs. The inclusion of refugees in national planning and programs has been one of the focus areas. In an effort to promote self-reliance, the State Party has embarked on long-term planning for solutions such as the following. 1, connecting the refugee settlements to the national electricity grid in order to boost economic activity. In Maheba refugee settlement, including the local integration area, significant progress has been made to electrify the girls' boarding school, the girls' secondary boarding school, health facility, and a primary school in the local community. The local authority has set aside 1 million kwacha, approximately 54,000 United States dollars, from the Constituency Development Fund for this project. 2, refugees are also benefiting from the policy of free education from early childhood to secondary school. 3, promotion of sports activities in all refugee settlements, where it is also ensured that refugee teams are registered with sports associations and participation in the leagues for activities such as netball, soccer, judo, and volleyball. 4, inclusion of refugees in the national registration system to obtain civil and other legal documentation such as digital identity cards and birth certificates. And 5, extension of the farmer input support programs to refugees and former refugees in an effort to improve food security at household level. Chairperson, with regard to the question posed as to whether or not the Refugees Act number 1 of 2017 addresses issues relating to denial of registration or slow process of refugee status determination for asylum seekers, the State Party wishes to report that the Refugees Act adequately addresses the issue relating to denial of registration in that it places a duty on the Commissioner for Refugees to register asylum seekers. Further, the Refugees Act sets out a time frame within which refugee applications are to be determined. Within 30 days of receipt of an application for refugee status, the application is submitted to the committee, which sits every quarter. Section 12 of the Refugees Act provides as follows, and I quote, "The committee shall," which is mandatory, "within 60 days of receiving an application for refugee status, forwarded to it under section 11, consider the application and make recommendations to the Commissioner in relation to that application as it considers fit." End of quote. Despite the time frame provided by the Act, refugees are able to obtain the results within a minimum of 7 days and at most the 60-day period prescribed. Chairperson, distinguished commissioners, Your Excellencies, on the issue of voluntary repatriation, over 10,000 refugees have been repatriated to the Tanganyika region
of the Democratic Republic of Congo from Mantapala refugee settlement since December 2021, with support from the United Nations High Commissioner for Refugees. However, the country of origin information indicates that the situation remains volatile in South Kivu. The state party has continued receiving asylum seekers from the DRC, Democratic Republic of Congo, and the statistics are as stated below. Under voluntary repatriation exercise, phase 1, the first phase of the repatriation exercise was conducted from the 21st of December 2021 to the 4th of January 2022. A total of 299 individual refugees were successfully returned to DRC Mpweto region of Tanganyika. Phase 2, the second phase of voluntary repatriation exercises of Congolese refugees from Mankapala refugee settlement commenced on 18th July 2022 and closed on 19th January 2023. At the start of the exercise, 11,400 individuals registered to repatriate out of which 10,561 successfully returned to the DRC. The total number of repatriation cases, and that is families, were 2,837 from the target 11,400 for the year 2022. A total of 839 individuals remained at the close of the repatriation exercise. The remainder will be the baseline for third phase of the continuous facilitation of voluntary repatriation for the year 2023. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, in a bid to end statelessness, the state party has taken measures such as the I Belong campaign with commitments to the following. First, reinforce civil registration. The issuance of birth certificates has been decentralized to make it easier and accessible by the general public, including mobile issuance of birth certificates and identity cards at registration centers such as hospitals and schools. And sensitization programs are also frequently conducted to encourage people to register births. Second, to accede to the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, the state party has commenced the process of acceding to the convention in line with the Ratification of International Agreements Act. Once acceded to, the state party shall commence development of mechanisms to identify stateless persons. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, with regard to the request from the working group on extractive industries, environment and human rights violations in Africa, to provide detailed information on the types of natural resources that are exploited or available in the state's territory and the extractive activities carried out in relation to them. Further, the percentage of GDP, which is generated by the extractive industry in Zambia. I wish to report that the mining sector contributes 12 to 14% of the country's GDP. With regard to the measures and standards put in place to ensure a reasonable revenue sharing agreement between the national government and local authorities in affected communities to ensure that the population actually benefits from the operations of extractive industries in their communities, I wish to report that a revenue sharing mechanism has been put in place to ensure that there are funds allocated for better health services, cleaner water, and better sanitation in mining communities which have unique challenges. The state party has also made significant progress in implementing the decentralization agenda, and it facilitates empowerment of host communities to drive a local development agenda. With regard to the measures towards legislative measures to address this gap, and more importantly, to ensure a more holistic beneficiation of local communities from natural resource exploitation, including through local content policies, I wish to report
that corporate social responsibility to support the provision of socio-economic amenities in host communities is provided for in the program of work for a mining company, and it is widely covered under the Companies Act. In addition, the Mines and Minerals Development Act of 2015 has a provision on the preference for Zambian products, contractors and services, and employment of citizens in the mining value chain. Further, the state party is in the process of strengthening the provision by supplementing it with a statutory instrument on local content. On the question as to whether there are technically equipped and adequately resourced regulatory bodies mandated to undertake monitoring and review of extractive industries, compliance with their obligations under the licensing agreements and the legal standards that govern them, particularly those relating to transparency, corporate labor and fiscal responsibility, and implementation of social development memoranda of understanding that are signed with local communities, I wish to report that transparency and accountability is a good governance principle in every sector. Under the mining sector in the state party, this is being enhanced through the Zambia Extractive Industries Transparency Initiative project. Once a year, the project produces a report which matches up how much money the Zambia mining companies report to have paid to government over the period of 12 months and how much government has received. The Extractive Industries Transparency Initiative implements the global standard to promote the open and accountable management of oil, gas, and mineral resources. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, on the question as to whether there are legal provisions on the requirement for instituting appropriate measures for mitigating identified risks arising from the environmental and social impact assessment, and what are the measures put in place for protecting people from environmental degradation and pollution, as well as for the rehabilitation of threatened environment and or responding to and addressing the despoliation or pollution of the environment, I wish to report that the Act provides for environmental protection, for an environmental protection fund. Beg pardon. I wish to report that the Act provides for environmental protection fund clause, which compels mining companies to deposit funds for any rehabilitation of mining areas where a holder of a mining license fails to do so. As regards the question as to how government ensures the protection of indigenous and other affected communities and their environment in relation to extractive industries, I wish to report that the Mines and Minerals Development Act provides for consideration of the environment and human health when granting mining rights or mineral processing licenses in various mining areas, which includes placing conditions on the operations of mines. On the issue of guidelines developed by the state for companies to report on their finances and financial performance, as well as their environmental and social impacts in relation to paragraph 306, the rate of compliance with this reporting obligation and sanctions for non-compliance is that mining companies are compelled by the Mines and Minerals Development Act to submit reports to the Ministry of Mines and Minerals Development regarding various mining activities. Chairperson, Your Excellencies, Honorable Commissioners, with regard to the information on any plans or programs to ensure the free, prior and informed consent of indigenous communities concerning development projects and or extractive activities affecting them, I wish to submit that community sensitization with indigenous communities is conducted by prospective mining companies before commencing any mining activities. The state party also recently signed cooperation agreements with the Congo DRC to venture into electric battery manufacturing due to global demand for clean energy.
on licensing, the Mines and Minerals Development Act allows any person to apply for any mining and non-mining right provided they meet the requirements set out in the Act. There is no preference given legally to women in mining, but consideration is taken into account when granting licenses. Recently, a group of women called RAAR were granted a large exploration license, which graduated into a mining license in the northern province of the Republic. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, on the questions posed by the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights in Africa, particularly on Article 16 on the right to the enjoyment of the highest attainable standards of physical and mental health, the state party's submission is as follows. 1. With regard to the human resources allocated to the health sector, can the delegation provide information and data disaggregated by sex on the number of doctors in hospitals and health facilities and the ratio per capita? And that was the question put forward by the honorable member, the honorable commissioner. And the response is as follows. The state party has progressively increased the number of doctors in hospitals and health facilities, as well as the ratio per capita. Disaggregated information and data on doctors' gender count is as follows. Female, 1,016. Male, 1,657. Grand total, 2,673. Zambian population as per ZamStats stands currently at 19,610,769. Number of doctors per capita, 0.001363. Number of doctors per 10,000 population, 1.36. 2. The delegation was invited to provide updated figures with regard to the proportion of the budget allocated to the health sector during the last few years. In response to that invitation, we observe as follows. Despite the observed nominal increase in financing to the health sector, the share of health funding to the total public budget decreased from 8.9% in 2018 to 8.1% in 2021. However, it saw an increase of 10.4% in 2023. The state party's commitment to reach their budget target of 15% of the public health allocation is yet to be achieved. 3. The delegation was asked the following question: what efforts are being made by the government to address the following issues relating to the implementation of the right to health? And in response to those issues that were laid out by the distinguished commissioner in setting out the question, the state party states as follows. The state party's health sector has been implementing the primary health care approach towards attainment of universal health coverage. Health services are provided in all the 10 provinces, and there are 1,720 health centers with 1,388 health posts to enhance access to health services for the rural communities by reducing distance to the health facilities. Further, the remote and hard-to-reach communities receive promotive, preventive, and creative health services through mobile and outreach health services. The state party is a signatory to the Alma Ata Declaration and has adopted the primary health care approach. The primary health care services are delivered at community level, primarily in the communities at health posts, health centers, and districts, that is level 1 hospitals. This is towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. In order to strengthen community health services, a community health unit was established at national level as a mechanism for ensuring the delivery of PHC, leaving no one behind.
Furthermore, a community health investment case was developed in 2019 to outline the extent to which the community health program is supported. Trained health workers have been deployed in all health facilities. The state party has taken appropriate action to eliminate discrimination against women, including gender-based violence, forced and early marriage, nutritional taboos, intimate partner violence, and other harmful practices through the establishment of the Gender Division at Cabinet Office and the development of a training package for gender mainstreaming in sexual and reproductive health. Maternal mortality and morbidity is a product of discrimination against women and denial of their human rights, including sexual and reproductive health rights. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, the state party submits that with reference to the Mental Health Act number 6 of 2019 on the mental health situation in Zambia and on the measures in place to allow adequate access to healthcare for the mentally ill, I wish to report that mental disorders have continued to increase in the state party, particularly during the COVID-19 pandemic. This has been due to stress or anxiety, depression, harmful use of alcohol and drugs, self-harm, and suicidal behaviors. Common mental disorders in Zambia include alcohol-induced disorders such as brief psychotic disorders and schizophrenia, cannabis-induced disorders, cocaine or heroin disorders, bipolar disorders, depression and mania, depression and mania, stress reaction adjustment disorders, and schizoaffective disorders. Alcohol abuse and substance use continue to be a problem and a major contributor to mental health. The state party is in the process of constituting the Mental Health Council. This is expected to be finalized by the end of June 2023. Currently, there is only one hospital in the capital city handling complicated mental health patients. However, the Drug Enforcement Commission works closely with the health sector. The state party is in the process of building a national rehabilitation center. Chairperson, Your Excellencies, Honorable Commissioners, there is also improved access of mental health services at primary care level. All hospitals have a psychiatric unit with qualified staff, that is to say, mental health nurses and clinical officer psychiatric. Referral systems for mental health have been enhanced by conducting capacity building using treatment guidelines developed for primary health care providers who are able to detect, manage, and refer to higher levels. There is also increased participation of non-governmental and community-based organizations in mental health service delivery. There is an improved availability of essential psychiatric medicines in hospitals and first-level facilities, as well as an integration of mental health services in general practice. With regard to targeted HIV/AIDS prevention activities in prisons and correctional facilities, the state party wishes to report that the HIV/AIDS prevention activities are, amongst others, the following. 1, HIV testing. This is one of the preventing activities conducted and is still being conducted. 2, HIV treatment. This is one of the prevention activities conducted and continues to be conducted. 3, HIV sensitization and distribution of informative education and communication materials. With regard to the question on the desegregated data on men and women in prison and correctional services, the state party wishes to report that women, the population of women stands at 5% and the men is at 24%. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, the state party wishes to report
that the above disproportion is attributed to many factors, which include but are not limited to: 1, gender-based violence, which in most cases, gender-based violence, which is most common in women, is one of the reasons that has contributed to the foregoing. Women tend to be physically abused by their partners and get easily exposed, mostly in childbirth. That is the second aspect. And third, socioeconomic factors. Women who are mostly less financially stable tend to engage in sexual activities where no safe sex practices are applied, such as the use of protective barriers. And this is a means by which a living is earned by the affected persons. And as already submitted, the foregoing have generally contributed to the disproportion observed in the disaggregated data. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, moving on, we now wish to address the questions relating to the Maputo Protocol. Chairperson, the commissioners had requested for information on what efforts the state party has made in combating discrimination and violence against women, and whether the provisions relating to the Gender Equity and Equality Commission have been implemented. The state party wishes to report that in an effort to combat discrimination and violence against women, the Gender Equity and Equality Act, which domesticates provisions of the Maputo Protocol, has been enacted and is operational. The Act provides for the establishment of a Gender Equity and Equality Commission, which is responsible for promotion of gender equity and equality in all spheres of life and for monitoring and reporting the implementation of the Act. It must be noted, however, that the Commission has not been operationalized, as provisions of the Act are being progressively implemented by relevant sector ministries. Chairperson, Your Excellencies, the state party was requested to provide information on measures taken to modify or change social and cultural practices and patterns of conduct that discriminate against women and reinforce harmful gender stereotypes. I wish to report that the state party has taken various measures to modify or change social and cultural practices. These include, but are not limited to the following. 1, legal reforms. The state party has enacted a number of laws to protect women's rights and promote gender equality, including the Gender Equity and Equality Act I have mentioned before, the Anti-Gender-Based Violence Act, the Marriage Act, the Matrimonial Causes Act, and the Interstate Succession Act. These laws provide a framework for addressing gender discrimination and inequality and the promotion of empowerment of women in various spheres of life. 2, education and awareness. The state party has prioritized education and awareness The state party has prioritized education and awareness raising initiatives to challenge harmful gender stereotypes and promote gender equality. These include development of a national curriculum on gender and women's rights and provision of textbooks and other learning materials are free from gender stereotypes. 3, advocacy and engagement. Civil society organizations have also played a critical role in advocating for changes in social and cultural practices that discriminate against women through engagement with traditional leaders, religious leaders, and other key stakeholders. 4, media and communication. The state party has utilized media and communication strategies through public awareness campaigns that use radio, television, and social media to raise awareness about the importance of gender equality and to promote women's rights. And finally, 5, the state party, through the gender division, has been implementing a cultural resetting program and has engaged traditional leaders on ways of addressing harmful cultural practices such as child marriage, sexual cleansing,
cleansing and initiation ceremonies. This has resulted in traditional leaders becoming champions on addressing negative cultural practices such as child marriage, with their palaces becoming chiefdom secretaries for addressing these practices and promoting girl-child education and protection. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, in relation to questions on raising awareness on the rights of women, particularly those in rural areas, I wish to report that the State Party continues to raise awareness on the rights of women through community sensitization conducted with civil society organizations through community meetings, door-to-door visits, and the use of local radio programs to reach a wider audience. The State Party has also raised awareness of women through women's empowerment programs that have been conducted to promote women's empowerment and participation in decision-making processes at the community level. These programs have included training on leadership, advocacy, and civil engagement, as well as the establishment of women's groups and networks to provide support to women in rural areas. As regards the question and the request for measures to mainstream gender in ministries, provinces, and spending agencies, and to integrate a gender perspective in government decision-making, the State Party has developed gender mainstreaming guidelines that provide a framework for integrating gender considerations into all aspects of government policies and programs. Further, the State Party has appointed gender focal points in all ministries, provinces, and spending agencies responsible for coordinating gender mainstreaming efforts and for providing guidance and support to their respective organizations to ensure that gender considerations are integrated into all aspects of government policies and programs. Further, still, the State Party has continued to provide training and capacity building for government officials and has adopted gender budgeting as a strategy to ensure that state budgets are gender responsive and that resources are allocated in a way that promotes gender equality. Mr. Chairperson, or Madam Chairperson, and Your Excellencies, distinguished commissioners, you also wished to know whether the Anti-Gender-Based Violence Act of 2011, which enables access to justice and makes provision for the medical and psychological needs of survivors, had been fully operationalized. I wish to report that since the passage of the Act, the State Party has taken steps to operationalize its provisions. This includes establishing health facilities, providing medical care and counseling services, and formulating and adopting guidelines for multi-sectoral management of survivors of gender-based violence. With regard to questions relating to the increase in GBV cases in the third quarter of 2022, despite various interventions by the State Party, I wish to report that the State Party has endeavored to encourage victims of GBV to report cases and has taken steps to increase awareness and education about gender-based violence, and to encourage survivors to report incidents and seek help. This has included public campaigns, community outreach, and training for law enforcement officials and healthcare workers. The State Party has also established support services for survivors of gender-based violence, such as toll-free lines, shelters, and counseling services. Further, the State Party has also updated the GBV referral pathways by mapping all the service providers in the districts and developed a GBV service directory. The GBV service directory is available on a dashboard that has been developed and available on the Gender Division website. Chairperson, the Commission also requested information regarding the prevalence of negative traditional or cultural practices and what steps the state has taken to combat them. I wish to report that the State Party has taken several steps to combat harmful traditional practices, including the practice of child marriage.
Some of these efforts include the adoption of several laws and policies aimed at preventing and eliminating harmful traditional practices, such as the Anti-Gender-Based Violence Act, number 1 of 2011, the Marriage Act, chapter 50 of the Laws of Zambia, the Children's Code Act, number 12 of 2022, and the National Strategy and Action Plan to End Child Marriage. The State Party has also continued with awareness-raising campaigns, strengthening support services for victims of harmful traditional practices, including counseling, medical care, and legal assistance, as well as working with traditional leaders to sensitize them about the negative impacts of harmful traditional practices and to encourage them to support efforts to prevent and respond to these practices. Chairperson, Your Excellencies, Honorable Commissioners, in relation to the question relating to the rights of women with disabilities and their access to sexual and reproductive health, justice, legal capacity, and ability to own property, I wish to report that the State Party is committed to ensuring that women with disabilities benefit from quality and inclusive health services and has taken measures to train healthcare providers in disability inclusion and communication modes, including sign language interpretation, which are now being incorporated in the nursing curriculum. The State Party has also adopted the National Lands Policy in 2021 that recognizes the difficulties persons with disabilities face in access to and control of land and formalizing their land properties, especially in rural areas and informal settlements. The National Land Titling Program is also being implemented and is designed to prioritize the needs of vulnerable groups in facilitating security of tenure. Access to economic and empowerment programs has also been made available to women with disabilities. Affirmative action has been taken on some programs by applying a quota system. Such interventions include the Constituency Development Fund, which has reserved 10% specifically for women, including women with disabilities. Chairperson, Your Excellencies, distinguished commissioners, with regard to questions on women's right to education and training, as well as the provision of awareness-raising campaigns in schools on GBV, I wish to report that the State Party, in collaboration with civil society, is implementing campaigns dubbed You Are Safe at Work, Home and School. The aim of the campaign is to encourage action by all citizens to ensure women and girls feel safe in those locations. Further, the campaign seeks to increase awareness of the general population on GBV, particularly violence that women and girls face in homes, at school, and at work. Additionally, safe spaces and listening groups have been established as a key strategy for the protection and empowerment of adolescent girls. These programs are aimed at empowering girls to know their rights and develop networks that will ultimately prevent sexual abuse. As regards questions on women's rights to health and adolescents' access to contraceptives and their comprehensive health knowledge of HIV, I wish to report that the State Party is committed to increasing the availability and use of high-impact HIV, STI prevention and treatment services, as well as enhancing the capacity of health workers in the delivery of quality women and adolescent-friendly HIV and STI services, and heighten the community education and health promotion on HIV and STIs using multimedia platforms. In order to encourage adolescents' access to contraceptives, the State Party has implemented various programs and policies to improve access to contraceptives that include established youth-friendly health services designed to provide confidential and non-judgmental sexual and reproductive health services in adolescents. Your Excellencies, the Chairperson, distinguished commissioners, the Republic of Zambia
would like to once again thank you for giving this delegation an opportunity to present the combined state party report on the African Charter and on the Maputo Protocol, as well as to provide responses and clarification to the questions arising out of the report. I would like to state that the state party shall ensure that extensive progress is made to implement the provisions of the Charter and the protocol to the African Charter on Human and People's Rights, on the rights of women in Africa, also known as the Maputo Protocol. Chairperson, distinguished commissioners, Your Excellencies, with your permission, therefore, I would like to end there in the responses, and I would like to thank you for your kind attention. Merci à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice, pour tous ces éléments de réponse pertinents. La Commission a pris bonne note et attendra la version écrite qui nous parviendra certainement dans les meilleurs délais pour nous permettre de statuer et de formuler les recommandations à travers nos observations finales. Nous vous remercions, mais avant de terminer complètement avec cet exercice, je vais demander à Madame la rapporteure spéciale sur le droit des femmes à faire des observations finales pour aujourd'hui. Ensuite, ce sera la rapporteure spéciale sur rapporteur pays, d'abord, sur cette question, et ensuite on va clôturer. Thank you very much, Chair, for giving me the opportunity to make the concluding observations. I want to take the opportunity, since I was not here yesterday, distribute the delegates presenting their report, to thank them very much for a very comprehensive report, and once more to commend them for actually keeping to the guidelines for state reporting under the Maputo Protocol. This is quite commendable, but this is something that we're very concerned about at the level of the Commission. We've taken note of the feedback and the responses. I'm sure we'll also review the written observations and comments that have been made, and we'll take the opportunity to send you the appropriate concluding observations. And together, we hope that we can work together to ensure that we have the promotion and protection of the rights of women within Zambia taken on board. Thank you very much. I don't want to add too much, but hopefully we'll get the full details later. Merci beaucoup, commissaire Janet Ramatoulaye Salanchai, pour ces observations finales. Je vais demander à la rapporteure pays, la commissaire Girisha Topsi-Sono, qui est en ligne, de faire également ces observations finales. Thank you, Chair. So I'd like to thank the delegation of the Republic of Zambia for their presentation and their answers. And we look forward to receiving their written answers, and we will study everything and get back to them. We wish to thank them for having provided the answers so succinctly and so quickly. Thank you. Merci, commissaire. Donc, au nom de tous les commissaires, Excellence, nous vous disons merci. Et la commissaire rapporteur pays restera en contact avec vous pour tous les délais de soumission, des conclusions écrites et autres. N'hésitez pas à la contacter pour savoir quand est-ce que nous allons vous envoyer les observations finales. Nous vous disons merci et nous libérons votre délégation. Sans nul doute, vous avez beaucoup de charges à faire. Je vais demander au public de les applaudir. Et merci de vous être prêté à cet exercice. Nous partons maintenant à l'autre point, à l'ordre du jour. C'est la situation des droits de l'homme sur le continent. J'avais déjà à cet égard accordé la parole à Lisa Tini tout à l'heure par erreur, qui avait exercé
son droit de réponse, mais on m'informe que Djibouti et Eswatini sont en ligne sur ce point. Et une fois qu'ils terminent, je vais passer. Djibouti et Érythrée sont déjà en ligne. Non, l'Érythrée est en ligne, le Djibouti, apparemment, selon le papier, il est présent. Ils vont faire leur déclaration. Et puis, je sais que la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun est encore parmi nous. Elle fera sa déclaration aussi. L'Algérie veut intervenir sur le point 3 également? Oui, on vous donnera la parole, il n'y a pas de souci, sur le point 3, la situation des droits de l'homme sur le continent. Donc, je commence par le Djibouti. Ils doivent être dans la salle normalement. Est-ce que le Djibouti est là? La liste qu'on vient de me donner, une liste à jour. Ils ne sont pas là, mais la liste indiquait qu'ils étaient dans la salle. Donc, c'est avec beaucoup de regrets que je ne peux plus les rappeler parce qu'on risque de clôturer sans eux. J'appelle l'Érythrée et ça va être l'ambassadeur Binyamber qui est un habitué d'ici. Est-ce qu'il est en ligne? L'ambassadeur Binyam? Ambassador Binyam, you have the floor. Thank you, Mr. Chairperson. It gives me a great pleasure to address the 75th ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights on behalf of the government of the state of Eritrea. This session is taking place as our continent and my country are observing important milestones. The 25th of May 2023 marks the 60th anniversary of the establishment of the OAU, the predecessor of AU. This anniversary is an opportune time to look back at the achievements and shortcomings of the OAU, to learn from the experience and strategize on how our continental organization can fulfill the mandate of ensuring peace, security, development, human rights, interested to it by the people of the continent. Just a day earlier, on 24th of May 2023, my country, Eritrea, will celebrate the 30th anniversary of its de jure independence, declared following an almost unanimous affirmative vote of the Eritrean people for independence in the referendum held to exercise their right of self-determination. The referendum was held 2 years after the Eritrean people liberated their country after a 30 years armed struggle, ending a century of colonial rule. The anniversary is a time to reflect on the experience of the last 3 decades and rededicate ourselves to build an Eritrea worthy of the enormous sacrifices made to liberate the country and to protect its sovereignty and territorial integrity. Mr. Chairperson, in this vein, the government of Eritrea is implementing a holistic national development roadmap to build on and consolidate the gains made in all sectors, including health, education, agriculture, water, social welfare, justice, environmental protection, energy, transport and communication, etc. The plan is implemented in a way that ensures the participation of and the benefit of all sectors of the Eritrean society. I would like to mention some of the efforts in the various sectors in order to showcase the comprehensive development endeavor. Mr. Chairperson, the consolidation of mobilization, organization, and reinforcing of capacity remains a fundamental national development strategy and has boosted resilience and progress. Furthermore, a policy framework that encourages private domestic investment is being updated. The opportunities include to all segments of the society, including Eritreans in the diaspora. The government of Eritrea has recently taken some important steps to develop the education sector in line with its human resource development policy and strategy. The Ministry of Education has been engaged in full-fledged education sector review. About a third of children who were previously out of school at the preschool and elementary levels have now been enrolled. Some steps have also been taken to expand and consolidate
technical and vocational education and training, a comprehensive policy on early childhood care and education, ECCE, which complies with the global target for ECCE in SDG 4, is being implemented. The policy on special needs education, inclusive education, has also been reviewed and reinvigorated. Eritrea continues to implement the health sector 2022-2026 strategic plan to consolidate the implementation of reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health and healthy aging program. To strengthen social welfare, Eritrea has developed and adopted the National Social Protection Policy and Strategy Plan that covers the period 2023-2026. In accordance with its strong commitment to the rights and welfare of youth, Eritrea has just last week acceded to the African Youth Charter. Mr. Chairperson, in the agricultural sector, continuous efforts for structural transformation are taking place. Due to the efforts made by farmers and relevant governmental organizations, last year saw a substantive increase nationwide in planted area and harvest. The priorities for the current year in water infrastructure are not limited to the construction of dams, but include interlinked measures such as afforestation, terracing, utilization of subterranean water, etc. In the energy sector, the short-term roadmap is geared at addressing the structural transition from subsistence to an industrial economy. The blueprint of the program envisaged phased implementation with initial additional output of 360 megawatt in the immediate short-term phase. Moreover, the expansion of critical physical infrastructure, such as roads, is being pursued with added vigor. With the objective of raising awareness of the public, to safeguard the continuity of values and laws of the nation, by enhancing active participation of the citizens, the Ministry of Justice held the second National Law Week from 13 to 18 March 2023. Mr. Chairperson, the interlink between peace and security, human rights and development is recognized globally. The Horn of Africa region continues to face several challenges, the most recent one being the conflict that is raging in Sudan. The Eritrean government has called for and is working towards an immediate end to this tragic and deplorable conflict. In the event, Eritrea has opened its borders to receive, without fanfare, Eritreans and Sudanese civilians, as well as others affected by the current conflict, and share with them whatever it has. Mr. Chairperson, in conclusion, I wish to reiterate Eritrea's readiness to strengthen constructive engagement and cooperation predicated on partnership with the SHPR and its commitment to fulfill its obligations under the Banjul Charter. I thank you. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Binyam Ber, pour cette déclaration. Nous allons maintenant passer la parole à l'Institution nationale des droits de l'homme d'abord à l'Algérie. Je passe la parole à l'Algérie et ensuite je reviens vers vous. C'est parce qu'il n'était pas sur la liste et quand je regarde encore la liste, oui, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. Chair, for giving me the floor. I'll be very brief. I want to stay between the lunch of the participants in the room, and maybe people are keen to go to the beach or go shopping after this session. Now, seriously, just to make one or two comments. First of all, we have noticed that during that the Commission is facing some financial constraint. We have seen during the reception that even the commissioners had to pay for the singer. So maybe for next session we'll see if we can manage to have the singers paid in the budget of the Commission. No, more seriously, Chair, I was just getting some of this. First, we have an invitation to the Commission on the issue of the working groups and the committees that I think interpretations is not working, right? I assume. Is it fine? I can continue?
Okay. The issue of the working groups and the committees of the Commission, we have noted that they are not really multi-stakeholders and inclusive. And we may suggest to you as a Commission to see if there is any possibility to make these working groups and various committees of the Commission more inclusive and represent the various stakeholders in the room at the Commission. And also, if possible, to not only advertise in the website of the Commission on the call for applications, but also send those call for applications to the states so that we are aware that the call for applications are open and we may suggest some candidates. And since I have the floor, this is the last intervention of the Algerian delegation. We just want to thank you, Chair, for your leadership. Thanks also to Vice Chair. And we pay tribute to those members of the Commission who may not be members again for the next term. Thanks to all the commissioners for their work and the success of this open and public session. Also to the host country for the hospitality and great environment they have afforded us, and perhaps also to the Secretariat who have done the great work, hard work. Thanks to them and to the interpreters. I just have to say for the delegations who will leave as us safe trip back to your countries, and wishing you well to the Commission in your deliberation during the closed sessions. And see you during the closing of the meeting of the Commission on the 23rd for the closing, the open session. Thanks. Merci pour votre déclaration et nous vous remercions aussi pour toutes ces observations que vous avez faites. La Commission a pris bonne note. Merci. Je vais passer maintenant la parole à la délégation à la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Comme ça, ce sera la dernière intervention pour le point 3 à l'ordre du jour. On terminera un peu plus tôt aujourd'hui. C'était prévu 14h30, on aura 2 heures d'avance, ce qui est une bonne chose. Vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, honorable commissaire, Excellences, Mesdames, Messieurs, en vos fonctions, en titres et grades, je parlerai successivement des principales activités de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pendant l'intercession, les avancées en matière de droits de l'homme au Cameroun, puis des défis avant de terminer avec les recommandations. Les principales activités de la Commission des droits de l'homme du Cameroun s'articulent autour de ces 3 mandats. Depuis novembre 2022, la Commission des droits de l'homme du Cameroun s'est attachée à assumer sa mission de promotion des droits de l'homme à travers une large diffusion de ses déclarations performatives à l'occasion de 12 journées commémoratives des droits de l'homme. Ces déclarations sont assorties de recommandations formulées avec la contribution de ces points focaux internes, des points focaux des administrations et des organisations de la société civile, à l'intention de toutes les parties prenantes qui généralement prennent l'engagement de les mettre en œuvre. Ainsi, entre novembre 2022 et mars 2023, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a reçu 15 réactions positives des administrations publiques concernées à la suite de la publication de ces déclarations. Malgré la rareté des ressources, au cours de la période sous revue, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a mené des activités d'évaluation du niveau d'accessibilité des personnes handicapées aux édifices publics sur le terrain, ainsi qu'une série d'activités de sensibilisation pour l'intégration socio-économique des personnes handicapées, pour la prévention du handicap et pour la réadaptation de la personne handicapée dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre 2022. Sur le terrain de la protection des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme du Cameroun comptabilise depuis novembre 2022 219 requêtes traitées, dont 58 au siège et 61 dans les antennes régionales, ainsi que 1163 appels reçus à travers son numéro vert le 15-23. Parmi les cas traités avec succès au cours de la période sous revue,
la Commission des droits de l'homme du Cameroun souhaite mentionner un cas qui illustre la coopération entre les institutions nationales des droits de l'homme. C'est l'histoire d'une Camerounaise qui a été mise en détention provisoire en octobre 2020 à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. À la demande de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, le Conseil des droits de l'homme de Côte d'Ivoire s'est saisi du dossier et la victime a bénéficié d'une grâce présidentielle ayant permis sa libération le 12 janvier 2023. En matière de prévention de la torture dans tous les lieux de privation de liberté, l'accent a été mis sur les nouveaux lieux de privation de liberté. Entre novembre 2022 et mai 2023, la sous-commission dédiée et les 10 antennes régionales de la Commission des droits de l'homme du Cameroun ont effectué 223 visites des lieux de privation de liberté, dont 11 visites effectuées par le siège et 212 visites effectuées par les antennes, y compris dans les hôpitaux, les zones de transit aux frontières portuaires et aéroportuaires, ainsi que dans les centres fermés d'encadrement des jeux. Concernant les avancées des droits de l'homme au Cameroun, au cours de l'intercession, les pouvoirs publics ont entrepris de renforcer la réalisation des droits de l'homme, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs avec l'augmentation des salaires et du SMIC, également dans le cadre de la lutte contre l'intolérance, les discours de haine et d'incitation à la violence, dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences en milieu scolaire, ainsi que dans le cadre d'une plus grande inclusion des personnes déficientes visuelles. En ce qui concerne les défis, la Commission des droits de l'homme du Cameroun déplore la recrudescence des cas de féminicide au Cameroun ces derniers mois. L'on en a recensé 28 pendant les 75 derniers jours. La Commission des droits de l'homme du Cameroun est aussi alarmée par la recrudescence des discours de haine. Ils se traduisent par des dérives langagières qui portent frontalement atteinte aux droits de l'homme et blessent le sentiment d'appartenance à une même nation. Plusieurs parmi nous sont certainement encore marqués par les images effroyables du corps du journaliste Martinez Zogo, de son vrai nom, Zogo Bami Arsène, retrouvé le 21 janvier 2023. Dans son communiqué de presse publié 2 jours plus tard, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a condamné fermement et sans réserve cet acte barbare et rétrograde, avant de saluer la promptitude avec laquelle les enquêtes ont été ordonnées par qui de droit. Celles-ci ont permis la mise aux arrêts et la détention provisoire subséquente d'une vingtaine de suspects de cet assassinat. Parmi eux, fait rarissime de par le monde, le chef des services de renseignement du pays. Il m'appartient d'ailleurs de préciser qu'au Cameroun, les sanctions contre les hommes en tenue pour violation des droits de l'homme sont si sévères que la Commission des droits de l'homme a dû saisir le ministère de la Défense, le secrétariat d'État à la gendarmerie, ainsi que le ministère de la Justice pour ce qui concerne l'administration pénitentiaire et la délégation générale à la sécurité nationale, afin que les droits des familles des hommes en tenue sanctionnés soient respectés et protégés, notamment leur droit à l'alimentation, leur droit à la santé, leur droit au logement et le paiement de leurs assurances. Je mentionnerai également l'assassinat par les terroristes sécessionnistes le 7 mai 2023 d'un autre journaliste, Agnès Ndeso, tué à Bamenda, région du Nord-Ouest, au lendemain de la célébration, le 3 mai, de la Journée internationale de la liberté de la presse. La Commission des droits de l'homme du Cameroun s'associe à la famille de la communication pour condamner vigoureusement cet autre crime crapuleux. Au titre des recommandations, pour terminer, la Commission des droits de l'homme du Cameroun réitère ses 95 recommandations adressées à toutes les parties prenantes en matière de droits de l'homme. Dans ces 12 déclarations publiées durant l'intercession, le document de 15 pages qui contient ces recommandations a été transmis au secrétariat. En outre, la Commission des droits de l'homme du Cameroun suggère à l'État du Cameroun d'adopter des mesures spéciales pour investir durablement dans l'éducation aux droits de l'homme,
L'éducation aux droits de l'homme semble en effet constituer un gage pour prévenir et contrer les relents de violence observés au sein de la société camerounaise. La CEDEAO recommande enfin à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'assurer activement la diffusion des rapports d'activité et des membres de la Commission et des mécanismes spéciaux auprès de l'ensemble des acteurs de la communauté africaine et mondiale des droits de l'homme, car ces précieux documents foisonnent de données et d'analyses d'importance cruciale pour faire progresser la noble cause des droits de l'homme en Afrique. Vous avez oublié de dire je vous remercie. Il m'a fallu du temps pour comprendre que vous étiez à la fin. Merci beaucoup, professeur Kobila, pour cette déclaration. Je prendrai une copie en tant que rapporteur pays du Cameroun pour des actions de suivi. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de la partie publique, pas de la 75e session, je précise bien de la partie publique de notre 75e session ordinaire de la commission, commencée le 3 mai. À partir donc d'aujourd'hui, de cette date, nous entrons dans la session close pour plancher sur d'autres sujets qui nécessitent des délibérations privées. Nos remerciements à tous les États qui ont pris part à cette partie publique, l'Algérie, le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud. On me dit qu'elle a demandé la parole, je la lui accorderai. Le Zimbabwe, le Botswana, l'Égypte, la Mauritanie, la Gambie, la RDC, le Malawi, parmi les pays cités. Certains s'étaient simplement enregistrés et n'ont pas pu faire le déplacement. Nos remerciements aussi à toutes les institutions nationales des droits de l'homme qui ont fait le déplacement, dont certains sont encore parmi nous, notamment le NHRI du Cameroun qui venait de faire sa déclaration. Notre gratitude s'adresse également aux organisations de la société civile qui ont pris part à nos travaux après le forum des ONG, spécialement à Mme Anna Foster, qui coordonne et assure le secrétariat de cette plateforme. Nous disons aussi merci au gouvernement de la Gambie, spécialement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Adama Barrow, pour ses divers soutiens à nos sessions. Nous remercions également les membres de son cabinet, notamment le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, sans oublier la représentante permanente de la Gambie pour les institutions de l'Union africaine, l'ambassadeur Jaina Badian, qui nous assiste beaucoup pour la tenue correcte de nos travaux. Enfin, notre gratitude à quelques pays qui ont soumis leur rapport, la République du Sénégal, spécialement au ministre de la Justice et garde du Sceau, Ismaïla Madior, ainsi qu'au ministre auprès le garde du Sceau, Mamadou Salioso, qui l'a accompagné avec bien évidemment une forte délégation. Nous remercions aussi la République de Zambie, spécialement l'honorable Mukambo Haoumbe Bwalia, ministre de la Justice et toute la délégation qui l'a accompagné. Pour cette occasion, je voudrais remercier spécialement l'ambassadeur du Togo, auprès de qui j'avais fait cette plaidoyer de l'assistance des États au cours des sessions. Il nous avait promis, il a tenu parole, qu'il viendrait, il assisterait aux travaux du début jusqu'à la fin. Je voudrais à titre personnel lui exprimer ma gratitude autant que je le fais pour l'ambassadeur d'Afrique du Sud, avec qui nous avions discuté l'année passée sur cette journée que nous devons avoir ici de commémoration de ce grand défenseur des droits de l'homme qu'est Nelson Mandela. Je lui accorderai d'ailleurs la parole tout à l'heure s'il souhaite en dire aussi un mot, parce qu'avec ma myopie, je n'avais pas pu voir à temps que vous aviez levé votre drapeau. Cette session a été l'occasion notamment de noter quelques avancées positives au niveau de quelques pays. Au Sénégal, par exemple, nous avons appris beaucoup d'avancées en matière de liberté d'association, d'expression, de religion, ainsi que des solutions qui ont été trouvées dans ce pays qui méritent à être dupliquées ailleurs sur la question de sous-population carcérale avec ce système de bracelet électronique. Nous voulons aussi
noter ces avancées positives que nous avons pu enregistrer pour la Zambie, l'adhésion au protocole portant création de la Cour et au même temps, la signature de la déclaration prévue à l'article 34.6. Ça constitue une avancée qui renforce encore le système judiciaire des droits de l'homme sur le continent. Nous voulons également les remercier, donc la Zambie qui a aboli la peine de mort suivant le rapport d'Idrissa que nous avons suivi. Je voudrais dire aussi un petit mot pour le Burkina Faso. Burkina Faso qui nous a indiqué qu'il sera, après le Cameroun, le deuxième pays qui soumettra un rapport au titre de la Convention de Kampala. C'est que l'exemple du Cameroun fait désormais, produit désormais des fruits. Ça commence à itinérer à gauche, à droite. Cette année, je voulais dire que l'un des nôtres épuisera son second mandat. Il s'agit de la vice-présidente, Madame la commissaire Maya Sarli Fadel, qui a longtemps servi au sein de cette commission. Je pensais que il était le moment de remercier d'abord le gouvernement de son pays, le gouvernement d'Algérie, pour avoir prêté à l'Afrique l'une de ses meilleures filles. Je voudrais que vous permettiez à cette occasion que nous puissions, comme on le fait à l'accoutumée, lui adresser ce qu'on appelle le vote of thanks. Et à cet égard, je voudrais inviter le commissaire Derso à dire un petit mot gentil pour notre collègue, la vice-présidente, avec qui j'ai eu vraiment le plaisir de travailler comme vice-présidente. Commissaire Derso, vous pouvez lui dire un petit mot. Je n'oublie pas la délégation d'Afrique du Sud. Je vous donnerai la parole quand on aura terminé tout ça, avant que je ne clôture. Commissaire Derso. Thank you very much, Chair, and very good afternoon to all of you, colleagues, members of the Commission, distinguished delegates, staff of the Secretariat, and interpreters. Our Vice Chairperson, Commissioner Maya Sarli Fadel, has had a very distinguished service as a member of the African Commission on Human and People's Rights, and during the past 2 years as the Vice Chairperson of the Commission. For us as members of the African Commission on Human and People's Rights, she is the most senior member of the Commission and served as a very rich institutional memory for all of us here in the Commission. She's like the top student in the class that you run to in order to look into her notes whenever there are difference of opinion about what we did during the previous sessions of the Commission, or even longer durations. She has an impeccable record in taking note and keeping record of what we have discussed in the Commission. So she has been, other than the Secretariat, it's her that we have been making reference to in order to know what we did and what we have decided in various sessions of the Commission. I have, I'm sure many I have personally, and I'm sure I will say this on behalf of all members of the Commission, Commissioner Maya has very special qualities. She is a very good person to relate to. She has a very excellent knowledge of the African human rights system in various areas of the field of human rights, but also public international law. I'm sure you might have witnessed it when she makes interventions, the richness of the interventions that she makes.
I always learn one or two things every time I am in the session when observing Commissioner Maya. For example, during this session, one thing that I learned with appreciation, listening to the presentation of her intersession activity, is the analysis that she provided on each country, on the state of human rights of each country for which she is responsible. Maybe it is my failure that I haven't done that. Usually what I report on is the activities that I have undertaken with respect to the country for which I'm assigned. I don't really go beyond that and actually do an analysis of the state of human rights in that country of which I am interested. So it is really with great appreciation that I say this has been a great learning opportunity for many of us to work with you, Commissioner Maya, and indeed to also learn from your rich experience and knowledge on human and people's rights. And most of all, your passion for human rights and for all the work that you do. You give it all. And we are grateful. Africa is grateful. And I'm sure this is not a goodbye for us, since you have still a lot to offer for Africa. We will continue to rely on your counsel, advice, and indeed continue working with you. We thank you deeply for all your services, and we wish you all the very best as you continue to serve your country and your continent and the world. Thank you very much again. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Et, comme, Thank you. Thank you. Je pense que, cher Maya, c'est la seule fois où j'ai été appelé cher Maya. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette commission. Je ne dirai pas plus que ce qu'a dit le commissaire Derso et tout ce que tu as fait pour l'Union africaine. Nous sommes des travailleurs inutiles. Nous passons sans indemnité de sortie, sans pension ni quoi que ce soit. Je peux vous dire, lorsqu'arrivera le moment, son mandat n'a pas encore pris fin, c'est au mois de juillet. On le dit simplement parce que c'est au mois de novembre. Je le dis simplement parce que ce sera la dernière session publique si jamais les choses évoluent différemment. Alors, au nom du bureau et de l'Union africaine, je ne sais pas comment j'ai été inspiré. La fleur que nous voulons lui offrir correspond exactement. Je voulais vous offrir cette petite fleur. Je n'ai pas d'indemnité de départ à donner, mais sinon, cette fleur uniquement pour te dire merci. Si elle le souhaite, elle peut dire un petit mot elle-même pour exprimer ses sentiments. Après, je retournerai à la délégation de l'Algérie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ces mots gentils, des mots qui me donnent beaucoup d'émotions, des mots également qui vont me permettre d'avoir toujours de bons souvenirs de mon passage à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est toujours très touchant de quitter une institution après 12 années au service de l'Afrique, au service des droits de l'homme, au service des populations. C'est également important de savoir que l'on va quitter une équipe avec laquelle on a travaillé pendant 12 ans, le secrétariat, les commissaires, les interprètes que nous connaissons déjà depuis très longtemps, sans oublier également ceux qui ont fait partie de notre travail, les États que nous avons rencontrés à chaque session, pratiquement 2 fois par an, les institutions nationales des droits de l'homme avec qui nous avons discuté et également les organisations de la société civile. C'est donc, je dirais, toute une partie de ma vie
12 ans que j'ai passé avec, je dirais, des personnes formidables, 12 années de ma vie qui m'ont marqué, qui m'ont enrichi. Il est vrai que j'ai beaucoup appris. Ça a permis également d'enrichir ma profession en tant que professeur de droit international. Les étudiants ont beaucoup appris. Ça leur a permis de connaître l'Afrique parce que même dans mes cours, j'ai introduit tous les exemples, le vécu que j'ai pu avoir au cours de mon mandat. C'est donc une expérience unique que je n'oublierai jamais, mais c'est une expérience également que je voudrais transmettre au prochain commissaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là, comme cela a été évoqué par mon ami commissaire Derceau ou également mon cher Rémi, nous ne sommes pas là pour, je dirais, aspirer à avoir des promotions, etc. Absolument pas. Nous sommes là au service des populations. Et je pense qu'au bout de ces 12 années, au sein de la Commission africaine, j'ai pu apporter une pierre supplémentaire à l'avancement, à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Je sais que c'est très peu, ça reste très peu par rapport à ce qui est attendu par nos populations. Mais je considère que j'ai quand même fait ce que je pouvais, au moins en ce qui concerne ceux que j'ai approchés de près, les réfugiés, les déplacés. Et je pense que dans l'exercice de ce mandat, ce qui m'a toujours rendu encore beaucoup plus proche de ces populations, c'est lorsque je visitais les camps de réfugiés et de déplacés internes. C'est là où je vois réellement la souffrance, la manière dont ces personnes se sont inscrites dans le temps. Je vais les voir pendant une journée, pendant 2 jours. Bon, j'ai la possibilité de rentrer chez moi, mais je reste toujours avec l'idée selon laquelle ils sont là déjà depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. J'ai visité des camps, notamment à Djibouti. Ça faisait 35 ans qu'il y avait des réfugiés dans l'état de Borno au Nigeria, les attaques de Boko Haram. Je suis restée une bonne journée avec les déplacés internes, d'autres au sud de Soudan également, et d'autres camps de réfugiés. Et je crois que c'est l'enrichissement le plus important. C'est d'avoir discuté, d'avoir passé une journée avec ces personnes. Et je sais que les autres commissaires également, dans l'exercice de leurs fonctions, ont ce travail d'approche qui est très important. Donc, nous ne sommes pas coupés des populations, absolument pas. C'est pas parce que vous nous voyez effectivement les sessions, etc. Mais ce qui est important, c'est comme je l'ai dit, si nous apportons une petite pierre en plus à l'édifice des droits de l'homme en Afrique, en tout cas, moi, je repars satisfaite du travail accompli. Je sais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je dis le ou la prochaine qui prendra mon mandat en charge aura également, d'ailleurs, je laisserai tout un rapport que nous sommes en train déjà de rédiger, le rapport des 12 années d'activité. Ce sera un petit peu le point de départ pour le prochain ou la prochaine commissaire. Encore une fois, merci beaucoup. Et je souhaite à l'Afrique, effectivement, ce que l'on a toujours dit, l'Afrique que nous voulons. Et surtout, je pense que d'ici l'agenda 2063, nous ne serons plus de ce monde. Il y aura effectivement ce qu'on appelle le renouveau de l'Afrique en matière de droits de l'homme et dans d'autres secteurs également. Merci beaucoup. Merci. C'est la première fois que j'entends une phrase qui me... D'ici l'agenda 2063, nous ne serons plus de ce monde. Tenons-en compte. Sur ce fait, je passe la parole à l'ambassadeur d'Afrique du Sud. I want to give the floor to the ambassador for South Africa. I was saying that it's my first time to hear that in 2063 will not be alive. Must take care of us and this institution. It's the first time to hear that. It's a very good interpretation, all of us. Your Excellency, you have the floor, please. No, thank you. Thank you very much. Through you, Chair. I must say, it's the first time I've ever seen the Commissioner Maya blush. I've never seen her blushing before. I've always looked up to her, and I found her being emotional as something worthy of what is it that we are doing as
as this commission. And indeed, from our delegation, you may not know, but I've known you for quite some time. I used to be in Geneva as a deputy permanent representative of South Africa. And I really would admire your work and your expressions. I truly admire your contribution to, especially in the area of human rights. We as South Africa have a special relationship with your country, you know that. And I really hope that these discussions we had earlier, especially from our delegation, we do really hope through you, Chair, and the commissioners, that we do not take lightly the contribution that you are making as this commission. There are excellent papers that are being produced here, which in the context of my own delegation would be very, very useful to interrogate. I'm also just mentioning this in the broader context that my political principle is forever lamenting the fact that in the continent, the area of research seems to be something that we are underplaying in the continent. And I just hope through you, Chair, maybe you may consider that this kind of expertise that we are going to lose in the short term is expertise that you can look at in the context of joint collaboration between universities and the commission itself, so that we do not lose the institutional knowledge that we are seeing. I just wanted to reflect that point as well. So it's just an issue that I thought it would be important to mention. Chair, we are not going to also waste your time. We were going to make our right of reply, but we've chosen to submit it in writing to save time. And the only thing that we will miss in terms of putting out here is a proposal that we wanted to make with respect to a request for a panel discussion on the socio-economic impacts of countries under sanctions in the continent. We will put it in our statement again, so that is a proposal that is clear. So we really would like to make that proposal that we would like to have a panel discussion on this. And again, in the panelists, it would be our proposal that we have at least economists or people who have got background in the area of assessment of such socio-economic impacts. I'm making this point for the second time, and largely because there's the dimension that has aggravated these issues, especially for countries under sanctions. And that dimension is a whole impact of COVID itself and how this has impacted on those countries. In our intervention, Chair, in the rights of reply, what we had requested, and we listened very closely to the discussions here and the presentation that was made on data. We were going to project and show open and transparent information on data pertaining to the situation in South Africa, which was presented by one particular NGO, just to show that sometimes some of the interventions that are made here are actually exaggerated. And that data is data that we're actually lifting from the website of our National Treasury on what South Africa has done in the area of people with disabilities and women and children and youth. But we've chosen to just incorporate that information in the, we're not going to present it now, but it's going to be contained in our statement as an annex. Chairperson, I previously made this intervention regarding the Nelson Rolihlahla Mandela International Day. And again, I've now formally submitted a proposal and it has been forwarded to the Secretariat. And basically, the proposal here is to prepare and ask the Bureau to consider the Nelson Rolihlahla Mandela. And I just want to give a brief context, and I'm not going to be long. This day is an annual event designated by the United Nations General Assembly, Resolution
Resolution 6413. And the day recognizes the birthday of the late Nelson Mandela through activities that befit his values, and those values being of service to humanity, making a difference, in other words, giving back to society, active citizenry, and also identifying activities that unify. And in the actual resolution referred to in the operative paragraph 2, I quote verbatim from it. It says, invites all member states, organizations of the United Nations system and other international organizations, as well as civil society, including non-governmental organizations and individuals, to observe Nelson Mandela International Day in an appropriate manner. It's as simple as that. And needless to say, the African Union has embraced this significant annual event, and by extension, the African Commission on Human and People's Rights will be in tandem in adopting a resolution consistent with the operative paragraph mentioned above. In the above context, the African Commission should consider the values espoused by the late statesman, especially this year being the 29th year since he was inaugurated, and to also consider how best to commemorate the same event next year, which is 2024, which will effectively be the 30th anniversary of his inauguration as a president of South Africa. In this context, advanced planning and budgeting will be important. And the objective is to further enhance the cooperation between the African Commission and other major stakeholders, including UN agencies that are based in this host country, and provide a platform for the promotion and protection of human rights. The Nelson Mandela Foundation, through South African embassies, has the responsibility to ensure that activities that pertain to this specific day are consistent with the values, and I quote here verbatim from the resolution, his dedication to the service of humanity as a humanitarian in the fields of conflict resolution, race relations, promotion and protection of human rights, reconciliation, gender equality, and the rights of children and other vulnerable groups, as well as the upliftment of poor and underdeveloped communities, as expressed in the above-mentioned resolution. In this respect, the respective mission in Addis Ababa and indeed our Department of International Relations and Cooperation in Pretoria, we will stand ready to provide assistance and guidance as necessary. The proposal here, based on the above, we are proposing that the African Commission consider adopting a resolution that will outline a timeless roadmap and program of action for the year 2023 and 2024, being the 30th anniversary for the inauguration of the Nelson Mandela Day. Nelson Mandela. The proposed roadmap and program of action may include, amongst others, several activities which can be held jointly with stakeholders. In that respect, the proposal may further involve women, youth, disabled persons, and other humanitarian aspects related to the mandate of each entity. From personal experience, this approach was previously undertaken through voluntary projects that were supported by individuals and companies who volunteered their time in Kinshasa, in the Democratic Republic of Congo, jointly with the government of the Democratic Republic of Congo, MONUSCO, Congolese and South African businesses who were based in Kinshasa. Through collaborative work, the hospital in St. Joseph Hospital was renovated, and we built a hospital ward through volunteering
volunteers that were based in Kinshasa. The Nelson Mandela Foundation has generally not supported a charity approach, but a focus on the contribution that each organization, the private sector, academic institutions, individuals, or employees within organizations contribute their time. So in that context, we just wanted to flag that that's what we are proposing. Lastly, we've then in the conclusion part put a couple of ideas which were utilized previously, Chair. So I don't want to belabor the points here, but we've made the submission, the proposal is submitted to our colleagues in the Secretariat. And this is purely for consideration by yourselves as the leading team in the Commission. We really hope that we can work collaboratively with the African Commission, but most importantly, we really are interested in the profiling of the work of this Commission so that we do not find the resource material that is utilized here being laid to waste. And again, thank you to the host country for hosting us elegantly again, and we really look forward to the next sessions. So thank you. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Comme on avait eu à le dire lors de l'échange que j'ai eu avec vous, la Commission accueille favorablement cette proposition. La première étape, c'est de formaliser cette date commémorative pour ce premier défenseur des droits de l'homme que nous avons sur le continent, Nelson Mandela. Et ça, nous nous en occupons. Notre secrétariat est déjà en train de travailler sur ça avec nous-mêmes. Nous présenterons cette résolution au comité de résolution qui travaillera au cours de la séance privée. Et ensuite, nous reviendrons avec en plénière pour permettre au commissaire de décider définitivement sur la question, et nous restons ouverts au niveau de notre secrétariat pour toutes les propositions que vous ferez à cet égard pour que cette question puisse être prise en charge adéquatement à notre niveau, comme ça l'est déjà dans plusieurs pays, notamment la RDC, la République démocratique du Congo, et surtout au niveau des institutions de l'Union africaine. L'idée chez nous, c'est de dire, autant nous célébrons chaque année le thème de l'année, autant nous célébrons le génocide contre les Tutsis, nous voulons aussi avoir un petit temps pour célébrer ce premier défenseur des droits de l'homme. Merci beaucoup pour votre déclaration. Enfin, je vais donner la parole à la délégation d'Éthiopie très rapidement pour qu'on puisse lever la séance. Thank you very much, Mr. Chairperson. I won't take much of your time. I just wanted to make 3 brief points. One is just to express our appreciation to Honorable Commissioner Maya, to what she has done during her service to the Commission. We remember her as even coming to Banjul as a junior diplomat. We do remember her contribution in terms of some of the thematic discussion when we were quite new to the issues that has been undertaken, that has been under consideration in Banjul. So we also wanted to express our appreciation to what she has done in the promotion and protection of human rights and in advancing the work of the Commission. We do share what has been stated by Commissioner Solomon Durso. The second point that I wanted to make is that we do appreciate the delegation of South Africa for bringing up the issue of the impact of sanctions or economic measures on the full enjoyment of human rights. And this is really important issue. I mean, we understand that this is more or less to some extent considered within the broader UN system, but our Commission should be able to contribute significantly on this issue, particularly in terms of a general comment or in terms of a resolution. The initial step could be submission of a report in one of the upcoming sessions of the Commission for consideration by member states. The panel could also be taken into account based on the reports. It's a very good thing. We do support the proposal by South Africa
for us to be able to discuss constructively on how this should be addressed, and for us to comprehensively suggest concrete proposals on this issue. So we do fully support this proposal by South Africa. The third point is we also just want to express our support for the proposal by South Africa for the commemoration of the South African, for the commemoration of the Nelson Mandela Day. The Commission should be able to commemorate the Nelson Mandela Day as one of the organs of the African Union. So we do fully support that proposal. And the last point, I'll just be brief. Just wanted to conclude by expressing our appreciation to the host country, Gambia, for the hospitality they have shown us during our stay here in Banjul. And I just wanted to express our appreciation to the Commission, to the Secretariat. And I'll conclude here. Thank you very much. Merci à la délégation d'Éthiopie pour le soutien qu'il apporte à la proposition faite par la délégation d'Afrique du Sud. Ceci dit, au nom de tous les commissaires et au nom du bureau, nous suspendons la 75e session ordinaire dans sa partie publique. Et vu que nous allons en session privée, nos travaux reprendront le 23 mai 2023 à 9 h. La séance est donc levée. Merci beaucoup.